Good morning and welcome back to Innsbruck. Yesterday it was the women on the lead wall here at the Kletterzentrum. Today it is the turn of the men. We have 126 starters. They're spread out across two groups, each group climbing on two routes. Remember, we want 26 climbers through to the semi-final. Will take place at 1 PM Innsbruck time on Sunday. And how's that for timing? We're underway. We're going to have 4 climbers climbing simultaneously. Left to right, it goes men's A1, men's B1, A2, B2. So this red route that we're looking at here is route 1A. So if you're in group A, sorry, this is the first route you climb. And you can see Jakob Schubert getting started on the second route you'll climb. If you're in group B, you start out on the blue where Kokora Fuji is. And then move over to the yellow on the far right of the wall, where we've got Max Rudiger. So Yannick Floe, Jakob Schubert, Kokora Fuji and Max Rudiger, the first 4 climbers on the wall, first 4 of a total of 126 that we want to narrow down to 26. So 100 climbers going to be disappointed. Yesterday we had the women's lead and we've got an extremely strong 26 going through from that qualifying round. A couple of bigger names missing out, including Mina Markovic. Big disappointment for her. Couldn't find her way through. Brooke Rabatou narrowly missing out as well. Claire Burfine, finalist from Paris in 2016, missing out, but overall an extremely strong 26 on the women's side. Qualifikationsrouten ist das, dass die Spitzenathleten die Routen klettern wie jede andere Route und sich nicht unter Druck setzen lassen. Hoffentlich gelingt das jetzt allen. Yeah, you can see competition wall here in Innsbruck. As I say, we've got A1 on the left, then A2, then B1, then A1, then B1, then A2, then B2. So Max Rudiger over on B2, Yannick Floe bottom left on A1. Diese Mischung aus Anspannung und Entspannung, diese Fokussiertheit. Auf geht's, auf geht's! Good start from Max Rudiger. Mikhail Tkachuk of the Ukraine, next climber out on that B2 route. Just lost Meiichi Narasaki on B1. He's going to be, Kokora Fuji, excuse me, he's going to be followed out by Meiichi Narasaki, and also a good start for Jakob Schubert. Tomoaki Takata next to go on that A2. Das war ein heißer Einstieg in diese Weltmeisterschaft. Ein Applaus für Jakob Schubert. Aber auch der Yannick Floe, ganz links liegt ein super Fighting-Linger. Alle Yannick. Wow. Spannend, da kann man es nicht machen, gell? Der Start war jetzt schon einmal super mega klasse.
Wir sind ja doch eher Gefühlsmenschen und wir stehen schon ein bisschen auf Vorspiel, oder? Nein, ich würde sagen, wir haben mit einem Höhepunkt begonnen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Mann rechts außen. Pit number 169, Mikhail Kachuk from the Ukraine, close to the 168. Tomoa Takata from Japan, his teammates next to him, Menchi Narasaki. And on the very left, it's Jakub Konechi from the Czech Republic. Second round. So weiß wie der Jakub jetzt in Sicht war, wo runtergekommen ist, könnte man anderen Land vergessen zu schnaufen. Vor lauter Anspannung. Oder hat sie einfach mit Magnesium eingelegt. Na, hoffentlich kann er jetzt da den Einstieg in diese Heimweltmeisterschaft finden. Das ist schon hart, wenn du da gleich vorne rausgehst. Du weißt noch nichts, du hast noch kein Gespür für die Atmosphäre, für die Wand. Ich habe vorher mit Max noch geredet, mit Rudiger, und der hat gesagt, na, eigentlich ist das gar nicht Meichi Narasaki on the left, Tomoaki Takata on the right. Just lost Yannick Floe on A1. Jakub Konechny next to try his luck of the Czech Republic. Völlig frei von der Leber. Aber der Max ist bekannt für das Tempo, das er loslegt. Zack, 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 und wenn es jetzt aufgeht, geht es jetzt auf, aber es kann halt schneller wieder Fehler drin sein. Ja? Aber wenn es so weiter drin liegt, dann schaut es für Max super aus. Wir werden jetzt dann gleich mal sehen, wie viel wert die Leistung in der ersten Kletterer jetzt war. Wenn die zweiten, die auch keine Inselbrenner sind, sondern auch zur Weltelite dazugehören, wenn die ihre Höhe bekannt geben. Geht hier rein, Menchi Narasaki. Narasaki hat vorher schon den Bouldering in Moskau gewonnen. Jakub Konechny down on A1. Eric Lopez Mateos will be the next climber on that one. And George Sanders of New Zealand climbing on B2, far right on the yellow holds. On B1, it's going to be Jonathan Flor Vasquez, and as we lose Tomoaki Takata, we await the arrival of Jim Pope on to A2. Ist auch ein Boulder-Spezialist, Fünfter in Meiningen diese Saison. Sechster beim Boulder-Weltcup in Wien gewesen. Tomoaki Takata. Es geht Schlag auf Schlag und spätestens nach den ersten 6, 7 Kletterern pro Route werden wir dann wissen, welche Höhen wo und wie einzustufen sind, um dann irgendwo die ersten Ideen zu bekommen, wie viel man braucht, um ins Halbfinale zu kommen. Auf jeden Fall spannend wird dann als 10. Starter in der Bodengruppe B Adam Andra. Da werden wir auch sehen, ob diese Route B1 auskletterbar ist. Jetzt begrüßen wir hier in der Hand von links nach rechts. On your very left, representing Spain, Eric Lopez Mateos. Close to his Spanish teammate, Jonathan Flor Vasquez. James Pope is back, the
St. Johann. James Bouldering, der Brite, der hat ein Semifinale heuer schon erreicht, nämlich jenes in Briançon. Es ist ihm dann nicht mehr so gut gegangen, aber er dann 25. In einem Finale im Vorstieg war er noch nie. 20 Jahre ist er jung. Ist auch in der Nachwuchsklasse alle Disziplinen geklettert. Letztes Jahr hier bei den World Youth Championships im Bouldering Lead und im Speed. Deswegen, Rainer, kennst du den Papst höchstpersönlich, James Bouldering? Ich kenne James Bond deswegen, weil er bei uns daheim, wenn Rostock oder Loratelle auf den Film gedreht hat. Also ist sogar James Bond mit James Bond verwandt. Da ergeben sich wieder Synergien. Das ist unglaublich. Also ein Filmheld, der hier klettert, mit katholischen Vorfahren. Good effort there on B2 from George Sanders. And his attempt just as the wall begins to reach its very steepest point, and he'll be replaced on B2 by Min Young Lee. Over on A1, Eric Lopez Mateos just fallen. Josh Levin out next on that one. And Jean Henriquez of Brazil climbing next on B1 as Jim Pope slips on A2. Next climber out there, Shooter Tanaka. So it's, if you're just joining us, A1 on the left, then B1, then A2, then B2 as we go left to right. B2 up the small yellow holds. Here's a quick close-up of it. And as you will have just seen, not quite the glorious blue sky that we had yesterday. It's grey, it's quite damp, it rained hard overnight. Still reasonably humid, but quite cool, and conditions not too bad on the wall, which I'm told stayed dry despite the downpour last night. It's got a pretty good roof on it. So Min Young Lee underway. Small crimps and tiny holds of B2. Shooter Tanaka, Brasilien mit Shawn McColl. Die Startnummer 109 in der Wand. Und links draußen macht sich die USA bereit. Josh Levin. Gamba Gamba. Shooter Tanaka, he was on 13th position a couple of days ago at the World Youth Championships in Moscow. 13th position in boulder, 13th position in lead. And he's a World Youth Championship champion in lead. It was Innsbruck 2017. He won the lead competition at the World Youth Championships. Shooter Tanaka back where the magic happens.
dem Stil her kann man erkennen, wie unterschiedlich fit die Athleten sind. Wenn wir gesehen haben in der ersten Runde gleich, wie die Superathleten, also die Favoriten raufspazieren, und dann merkt man auch, dass manche schon Schwierigkeiten haben beim Klippen. Das Niveau ist bei der Weltmeisterschaft bleibt halt auch quer durch. Gell? Die volle Elite und auch die, die es einfach mal probieren wollen, so wie ich eben schon erwähnt unter den Gedanken mit dem olympischen Gedanken. Brasilien ist ja mein heißer Favorit, aber toll, Sie hier zu sehen. Alle, Gamma, Gamma. So that is that for Jean on B1. Out next, Danny Valencia of Ecuador. And over on B2, Ming Young Lee has just fallen, and the familiar figure of Jan Hoyer is about to make his way onto the Innsbruck wall. Close up here of Shooter Tanaka on the black volumes of A2. If this is your first time watching IFSC qualifiers, welcome. We have 126 climbers taking part today. They're split into two groups of 63. Each group has two routes. There's A1 and 2, B1 and 2. There's going to be a cleaning break after every 21 climbers. So there'll be two cleaning breaks, a third of the way through each route and 2/3 of the way through each route. Now the scoring for qualifying routes can seem quite complicated, and at times it is. The way that your score is determined is your ranking on one route. So if, for example, you are second on one route, is multiplied by your ranking on the other route. As we lose Josh Levin, your ranking on one route is multiplied by your ranking on the other. So if, for example, you are second on one route and 8th on the other, they're multiplied together. 2 times 8 is 16, and then squared, so the square root of 16 is 4. So when you see people's ranking, then a little number in brackets to it, such as 4.00, if they were second on one route and 8th on the other, that's where the score comes from. Now, needless to say, it's very rare that you get nice round numbers like that, and it can get a bit complicated when we have ties and other such scenarios, but it is the rankings on the two routes multiplied and then squared, and that is the score that you see in brackets next to people's ranking. So Danny underway on B1, Jan Hoyer underway on B2. Jan Hoyer, der ist Europameister des Boulderns hier geworden, 2015. Da hat er Marktplatz gebrannt für Deutschland. Jule Boom damals bei den Ladies gewonnen. Jan Hoyer bei den Jungs. Und einer hat schon gesagt, der war bei Weltmeisterschaften immer vorne mit dabei. Bronze geholt bei der Boulder-Weltmeisterschaft 2014. Ein absoluter Titelkandidat. Europameister in Boulder 2017 und jetzt im Vorstieg unterwegs. Denkt natürlich auch Angriff auf die Kombination. Jan Hoyer. Nicht ganz so hoch wie Wachstum hier, aber auf jeden Fall eine Top-Leistung hier von Jan Hoyer. Just had a really good effort from Jan Hoyer on B2. He was 10 or so moves short of a top,
Maciej Dobrozanski of Poland will be the next climber out onto that route. Over on A1, where we had Josh Levin, Thomas Binter of the Czech Republic will be climbing next. Aus Ecuador mit der 111 unterwegs. Climbers from Ecuador and Spain in the row. Und ganz links in der Route sind die Routenbars drin. Anscheinend scheint sich da eine Struktur ein bisschen gelöst zu haben. Wir sind jetzt gerade am Fixieren dieses Volumens. Just saw two falls there. Borja Farah of Chile will be next out on A2, and Golamali Baratsade, good to see him back at the World Cups. He'll be climbing next on B1, the black volumes. Not sure if there was a minor technical incident there. Over on A1, Jan Zabranek, our chief route setter for the lead here in Innsbruck, had just gone up for a look at something. I'll try and find out what that was. And we await Thomas Binter. Is here climbing closer to the camera, wearing 177, Maciej Dobrozanski of Poland. Und jetzt begrüßen wir auch Iran in der Wand. The Islamic Republic of Iran is starting at the IFSC Climbing World Championships. Golamali Baratsade. Mit dem Lead-Kletterer hier aus dem Iran rein sehen wir einen Mann, der Iran wahnsinnig stark im Speed, wenn es dann um die Geschwindigkeit geht. Ja, bisher waren eigentlich die Iraner im Wegklettern gar nicht präsent und auf einmal ist da jemand da, der den Weltrekord im Speed aufstellt und dann waren alle einfach mit offenen Augen da, und die Kapazität waren, wo trainieren die. Und das ist tatsächlich für den amtierenden Weltrekord mit 5 Sekunden 48. Das ist unpackbare Zeit. 5 Sekunden 48. der derzeit bekannteste iranische Kletterer, der Reza Alipur. Auf den warten wir natürlich. 2017 hat er den aufgestellt. Reza Alipur, der Weltrekordhalter im Speed. Wie gesagt, aus dem Kletternationalteam des Irans. Die Speedkletterer steigen dann nächste Woche ein, aber auch Qualifikation und die Finalbewerbe nächste Woche in der Olympiahalle. Speed ist ja der einzige Bewerb, der in der Qualifikation auch bereits in der Olympiawelt ausgetragen wird, weil dort die Route nicht mehr verändert werden muss. Das heißt, da ist kein Aufwand mehr da. Und im Fall von einem Regen wäre es bei uns dann ein bisschen komplizierter, weil man bei der Olympia schon bemerkt hat, dass der Regen ein bisschen hinter die Wand reinzieht. Und deswegen ist die Qualifikation von Speed auch in der Olympiawelt. Ich habe gehört, du meldest dich selbst noch nach für den Speedbewerb. Du willst beweisen, dass du unter einer Minute diese Wand durchkommst. Ja, im Abseilen. Die Route in 5 Sekunden abseilen, das ist auch schon eine Challenge. Czech Republic. In the wall, it's Tomasz Binter with number 110 on your left-hand side. And Italy getting ready. Pietro Piaccini, Italia. Just cut back to see is Luz Golamali there. Pietro Biagini of Italy will be climbing next on B2.
Over on A2, the black volumes, Ramone will be climbing next. And on A1, we've just seen Thomas Binter fall, so Pedro Ferreira Nicoloso of Brazil will be climbing next. You can just see him getting ready. Bottom left of your screen, getting ready to climb the red volumes. Du hast im Jahr gesehen mehr Kletterer in einer Kletterhalle als Innsbruck Einwohner hat. Ja, nämlich fast 40.000 und mehr. Also es müsste jeder Innsbrucker mindestens einmal zum Klettern gehen und vielleicht noch ein zweites Mal, damit man diese Zahlen hätte. Aber vielleicht sind es einfach die Italiener, die die Halle füllen. Nein, wie unglaublich, was da mal los ist. Und Italien ist jetzt drauf und dran, diese WM auch hier zu beginnen. Pietro Piacini. Sforza, Italia. Momentan etwas im Delay, die Männerrunde A2, da warten wir auf Chile und da warten wir dann auf Spanien. Der Ramon Fulstranke sitzt schon hier vorne, macht sich bereit, aber davor muss mal der Chilene Borja Fara rein. Momentan die Route nicht im Betrieb. Kannst du gar nicht glauben, was ihm da passiert ist. Isaac Esteves vom Ecuador. Geht da ganz früh aus der Wand raus. Ja, das ist halt, das ist der Wettbewerb. That was Isaac Esteves of Ecuador climbing on the blue volumes on B1. Vladislav Shevchenko, next climber to attempt that one. Brasilien ist wieder in der Wand. Pietro Biagini going pretty well on B2. You can see over on the right the small crimps, small yellow holes over on the right hand side of the competition wall here in Innsbruck. If you're just tuning in, good morning, welcome to Innsbruck. Slightly grey and cool morning here, but so far free of rain despite heavy rain overnight, and we've got 126 climbers split into two groups, climbing on a total of 4 routes on the enormous competition wall here at the Kletterzentrum, a couple of kilometres north of Innsbruck city centre. Borja Farah of Chile. Apologies, I was getting slightly ahead of myself. Here he is. He will be followed out by Ramone, trying to keep track across 4 routes. Scores and all. It's occasionally somewhat confusing, but yeah, Borja Ferran now climbing, and as I say, Ramone will be out after him. Ja, es sind über 200 Starter und von diesen 200 Starter sind natürlich wieder alles Kandidaten, die das top erreichen. Und deswegen geht es halt beim Großteil doch schneller wie angenommen. Jetzt machen sich auf B2 2 Top-Herren bereit. Zuerst sehen wir Dong Yang, den Koreaner, und dann den Crazy Slowenien, den Boulder-Gesamtweltcup-Sieger Shawn McColl. Auf den freuen wir schon sehr.
Flasche. In the wall, Vladislav Shevchenko. This is Donghyun Jang of South Korea that we're currently watching. Just started up on B2. Two-time world champion and legend of the game, Ramone, about to start on A2. Vladislav Shevchenko, you might have just caught a glimpse of in the background there on the blue holds, blue volumes of B1 is underway. Is ready to step in the IFSC Climbing World Championships again. He won 22 times the World Cup, 2 times the European Championship, and 2 times the World Championships. 37 years young, representing Spain, ladies and gentlemen, Ramon Puig-Blanque. Big round of applause there, as you might expect for Ramone. 2-time world champion. Could he make it 3? He's got some stiff competition, but we know he's got the calibre. He is down and left on the black volumes. Depending on what sort of speed he sets off at, he may appear into our shot any second. Diese blaue Tour hat es auch in sich. Auch die Höhe war gestern auch für die Damen, wo alle Schwierigkeiten gehabt haben. Alle Vladislav. Lang dauert es nicht mehr, dann werden wir in der Route, wo momentan Vladislav Shevchenko unterwegs ist, Andra sehen, den Überflieger. Nummer 2. Man sieht ja, der Vladislav muss jetzt wieder ein bisschen zurückklettern, um einhängen zu können. Wäre eigentlich schon weiter gewesen. Aber ohne Klippen darf er nicht weiterklettern. Sonst ist die Gefahr, dass er vom Boden runterfliegt. Dass du gestern diese 6 Sekunden noch Gott sei Dank ausverlieren können. Gestern. Das war knapp, ja. Genau deshalb. Und ganz rechts, meine Damen und Herren, macht sich jetzt der amtierende Boulder-Gesamt. That's a pretty handy effort from Vladislav Shevchenko, who'll be followed out next by Sasha Lehmann, multiple finalist already in the 2018 Lead World Cups, looking for a big performance in the World Championships. For now, we can focus our attention on the man climbing the black volumes, 2-time world champion Ramone. And with his second place in the middle of August, he saved his overall World Cup win. Ladies and gentlemen, representing Slovenia, Jernej Kruder. Und bevor einer andere in seine Wand B1 einsteigt, begrüßen wir jetzt für die Schweiz Sascha Lehmann mit der Startnummer 119. Reini, du hast ja auch dein Schweizerdeutsch mittlerweile perfektioniert, also dein halbes Herz schlägt mittlerweile für die Schweiz, oder? Ja, die Schweizer sind sowieso meine Lieblinge. Sind oft uns da und der Sascha ist immer auch ein total sympathischer Kerl. We're still focusing on Ramone, but just to let you know, over on B2, Jernej Kruder is out on the wall. He recently crowned Boulder World Cup overall champion. Sascha Lehmann is climbing on B1. It's all go. There is Jernej Kruder. Der ist auf der Liste für die Weltcupsieger oder auch für den Weltmeistertitel. Sascha Lehmann, Hauptschweiz, alle. Und wie geht's dem zweifachen Weltmeister bei seiner letzten Weltmeisterschaft? Ramon Puig-Blanque.
jetzt da in der Fight Zone der schwarzen Route. Da wo Jockel Schubert als allererster hinaufgestiegen ist. Legt er jetzt Angriff auf die Topwertung. Muss aber auch genauso, das sehen wir, reingepass. Jockel Schubert. Pretty solid effort from Ramone. It's a bit early to tell where that'll leave him in the overall standings, but a good effort on his first route, which is actually A2. He'll go on to A1 next. And Yene Kruder looking a bit hacked off with himself there. He's been doing a lot of outdoor lead climbing, seems to be in reasonable lead shape. Looking a bit frustrated with his performance, and you can see Sascha Lehmann there on B1. There he is. Aufzutreten, aber gibt sich zumindest den Vorstieg völlig zurückhaltend, was das äußere Erscheinungsbild betrifft. Jetzt kommt einer der großgewachsenen Athleten hier heraus. Was am Namen für Frankreich, Big 180. Ja, vielleicht ist er scharf fallen, links in der Route passiert aber gar nichts. Vielleicht scheint es einen technischen Zwischenfall zu geben. Bin neugierig, was da jetzt noch rauskommt. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Sascha, einen der Mitfavoriten für den WM-Titel. Sascha Lehmann heuer 6. gewesen in Anko, 7. Liaison, 8. in Chamonix. Das ist ein absoluter Podiumskandidat. 20 Jahre jung. Bassa Marwem of France, World Cup winner already this year in Taiwan in the speed, is climbing on A2, immediately to the right of Sascha Lehmann. Now we haven't seen anything of A1, the route to the left on the red holds, for quite some time. Just looking across, I've got a very limited view of the wall here, but I'm going to go and try and find out why we haven't seen more of it. Is it just our cameraman, or is there a technical incident? I will go and find out. In the meantime, Sascha Lehmann getting pretty close to a top on B1. Jason Holloway of Canada is climbing on B2. Keep an eye on Sascha. Slips off that sloper close to the top. Really good effort from him. Been having a great season. As I say, A1 remains empty. I will find out and report back. Und der nächste Superlativ macht sich bereit. Jetzt ist es soweit. Der Mann steigt wieder in das Wettkampfgeschehen ein. Der sucht sich ja immer irgendwie so die Rosinen im Wettkampfkletterkuchen heraus. Am Fels ein Mann, der Geschichte schreibt. Einer der ersten oder der erste, der 9 C geklettert ist. Vor wenigen Monaten in Norwegen mit wahnsinnig langer Vorbereitung. Das zeichnet ihn eben auch aus. Der ist mental so unglaublich nicht nur ehrgeizig, sondern auch fokussiert. Hat sich jetzt ein gechieltes Monat Zeit genommen, um sich für diese Weltmeisterschaft am Kunstfels wieder vorzubereiten. Und er hat die letzten beiden Weltmeisterschaften im Vorstieg immer gewonnen. Ladies and gentlemen, the lead world champion 2014 and 2016, the reigning world champion in lead is back to Innsbruck, Andra. Der erste Doppel-Weltmeister der Geschichte.
der erste Mann, der 19 geklettert ist. Und amtierender Vize-Boulder-Weltmeister ist er obendrein. Geht jetzt auf B1. All the best, Andra. Ja, coole Höhe, ganz rechts auch der Jason Hollowatch aus Kanada erreicht. Ziemlich weit oben gewesen dann. Von lauter Spannung vergessen wir jetzt natürlich rechts und links, da geht es Schlag auf Schlag. So viele Superathleten sind hier am Start und leider passiert es dann immer wieder, dass man sich nur auf eine konzentriert. Derzeit haben wir es leicht, weil nur der Adam in der Wand ist. Ja, wir haben es leicht, weil die rote Route schon lange nicht mehr geklettert wurde. Noch fehlt uns Information warum. Also die Route scheint frei zu sein, kein Problem. Oder nicht so beliebt. Die ist jetzt so schwierig, aber wie die andere Route. Just to keep you up to date, I haven't yet found anyone who can tell me what's going on with Route A1, but that man right there, the reigning world champion, two-time world champion, he's won the last two, 2014 and 2016. Adam Andra is on the wall, arrived predictably enough and well deserved, to much fanfare from the MCs and the crowd, and he is pretty much alone on the wall right now. Ray Sugimoto just set off on B2, but Adam the only climber high up. The Innsbruck crowd pleased to see him here. Oh ja, Adam. Alle. Unglaublich, welche Bewegungen der oft zeigt, Adam Andra. Das kann eigentlich keiner nachklettern, was der oft klettert. In einer eigenen Liga. Wenn wir leise genug sind, dann können wir auch schnaufen. Markenzeichen, Adam Andra ist seine Atmung und wir werden jetzt sehen, ob uns sagen, man kann ihn hören. Eingestiegen in die Wand, auf die 187. Oh ja! Jetzt Adam! Grandios! Und dann nimmt er sich wieder die Pause. Ein riesen Zwischenapplaus an Adam Andra! Der ist wieder voll zurück. Der lässt sich nicht nur beim Bouldern feiern, sondern zwischenzeitlich auch im Lied. Der hat Zeit, der hat die Nerven, der hat das Können. Adam Andra. Vielleicht kann sich der eine oder andere aus dem Publikum noch erinnern, letztes Jahr war auch eine blaue Route da oben mit ganz einem ähnlichen Sprung auf die linke Seite, wo auch die Japaner dann angefeuert haben und auch dieses Zeichen an das Publikum gegeben haben, geht schon. Die lieben diese Energie Innsbruck. Adam Andra on his way. Come on! Er zeigt sich so. Das hat er jetzt zeigen müssen. Cool. Super Vorstellung. Nächster Zug noch. Alle Adam. Give it to us, Anna! Yes! Save the very, very first score! Wow! Adam Andra! What a man! What an effort and what a big smile, Adam Andra! Das Wandern ist endlich weg. Hallo. Gewaltig. Du kannst viel reden im Vorfeld, aber du musst gewinnen. I was very happy that I got to climb first the nicest route of the whole world. Thanks for the route setters.
Im Moment ist Erfolges noch die Zeit, den guten Bauern zu danken, dass er die spektakulärste Route als erster klettern durfte. Andra, great to have you back. Zeigt uns das erste Block. Und rechts haben wir jetzt auch die Schweiz wieder im Angriff. Die Begriff folgt. Andra wird natürlich wiederkommen. Der wird noch auf B2 klettern. Jede Route, wo jetzt eben die mit dem Vogt unterwegs ist. Ja, wenn wir links auf die Anzeigetafel schauen, auf die Ergebnisliste, dieses Ergebnis könnte uns eigentlich schon ganz gut passen. So. Erster Rudiger, zweiter Andra. Es hat doch keiner Maxim hier rechts draußen eingeholt. So ist es. Es kommt immer mehr zur Geltung, was der als Nummer 1 losgelegt hat. Und auch Jokel Schubert auf Schwarz. Keiner war höher. Bisher. Ja, so soll es auch bleiben. Sagt das rote Kletterherz. Und wir sagen natürlich auch, dass jetzt wieder China den Begriff aufweckt, nämlich UFA. Und mittlerweile wissen wir, für die rote Route wird momentan heftig diskutiert. Da ist gerade gar nichts los, außer Diskussion. 123 ist on his way, Frankreich, Michael Marais. Okay, I'm back. Apologies for my long absence. In the meantime, while I was gone, you will have seen a top from Andra. It doesn't get much better than that. Just to let you know, there was a technical incident with route A1. Route setters, I believe, had to make a minor change. And that means that we have to start the route again. There is a bit of discussion about Yannick Floe, actually, as we see a very frustrated looking Dimitri Vogt of Switzerland. Ray Sugimoto has already climbed on that route. Yufei Pan is underway. There's Michael Marwen. We've already seen his brother in action. Yeah, there was a technical incident with route A1. And route setters had to make a minor change. It means we have to start again. Climbers who've already climbed, in the case of a technical incident, keep their higher score. So if you've already climbed on the route again, you can choose to have another go. And you get the higher of the two scores. There's some discussion still ongoing, which I only heard a little bit about whether Yannick Floe will climb again. He was the first climber out on the route. So slight confusion, but the long and short of it is that I suspect everyone who's already attempted route A1 will attempt it again, with the possible exception of Yannick Floe. When I have a bit more information, obviously I will bring it to you. Michael Marwen now, finalist last time out in the Boulder World Cup in Munich, is here on the lead wall and putting in a pretty good fight. Heißer Kandidat auch für die Kombination hier in der blauen Route. Boulder-Spezialist für Michael Marwen aus Frankreich. Wer könnte diese Route hier liegen? 6. Mal beim Boulder Weltcup in München, 7. beim Boulder Weltcup in Hachioi, 11. beim Boulder Weltcup in Wales. Wojtek Trojan of the Czech Republic is climbing on B2. You can see there on B1 Michael Marwen. There he is. And we just caught a glimpse of the extremely talented Yufei Pan. There he is on the right as we lose Michael Marwen, just exiting the steeper section of the Innsbruck competition wall. Yeah, there's Yufei Pan, finalist last year in Xiamen, in the lead. Capable of springing, would it be that big a surprise? Springing a good result here in Innsbruck. Just struggle with that cross-through move out to the left. And Felipe Fogonholo of Brazil will be next out on that one. This is Wojtek Trojan of the Czech Republic. Wir sind jetzt rechts draußen mit Tschechien, Wojtek Trojan.
wir haben jetzt auch die Information, auf der roten Route geht es jetzt in Kürze tatsächlich weiter. Da wurde Volume durch die Routenbauer anders wieder fixiert, leicht verändert. Und um die Bedingungen fair zu halten, müssen wir jetzt das Feld noch einmal von Beginn starten, weil die Route soll für alle gleich sein. Ja, anscheinend hat sich da drin eine Schraube gelöst und es ist nicht mehr am gleichen Ort zum Fixieren gegangen. Jetzt hat das ein bisschen drehen müssen und berechtigterweise sagen dann die anderen, ja, das ist ja nicht mehr das gleiche wie vorne. Und ich glaube, die ersten Kandidaten, die da drüber gekommen haben, können sich selber entscheiden, ob sie noch einmal starten wollen oder nicht. There will be the restart on man route A1 because the fifth volume was in a little bit a different position. So it's up to the climbers now to decide if they want to climb it again or they will have their first attempt on the board. Ja, so wie es ausschaut, hat sich der Tscheche Jakub Konecki dafür entschieden, ein zweites Mal einzusteigen. Ja, und so wie vermutet hat der deutsche Flo Jannik, der ja wirklich ganz hoch ist. Okay, I now have an explanation of what happened on route A1. When the route setters were putting the route back on the wall, obviously they set the routes in advance, mark on the wall where all the holes need to go, take the holes off, set other routes, such as the women's qualifiers yesterday, and then put these routes back on the wall. It's an ongoing process throughout any IFSC competition, routes going on and off the wall. The route setters made a slight error in how they put one of the volumes back on to A1, and it meant that obviously the route wasn't as it was designed. It also meant there was one particularly hard move, so it was decided that that was a technical incident, so the volume has been reset as it should have been. Climbers who'd already attempted the route can choose if they wish to have another attempt. If they do, they keep the higher score, either the one they got before the technical incident or on their second attempt after the technical incident had been rectified. So it's up to them if they climb again. Yannick Floe, I'm told, has not decided whether he wants to climb again. He was the first climber out onto that route. Once he's made his decision, we can get underway. So I'm just looking. It would be good to see A1. That doesn't look like Yannick Floe to me from a distance. It looks like Jakub Konechny, who was the second climber, so I make the assumption that Yannick Floe is not going to climb again. He's going to take the score he originally got. Yes, that is Jakub Konechny, and we start again on A1 from Jakub Konechny, and the climbers who climbed before that technical incident have the option to go again should they wish. So all is well in the world of Route A1 again here in Innsbruck. Slightly confusing, apologies there, I had no more information than you, and I had a good scurry around the venue trying to find out more. At last we have an answer. Romain Desgranges is climbing, he's on B1, he's in the B group. 2 routes for the A group, 2 routes for the B group, A1, A2, B1 and B2. And Romain Desgranges is the 13th climber out. We had Thomas Plevko, who's been and gone, and Jakub Konechny falls. I think he was higher the first time. Romain Desgranges underway. It's his 6th World Championship in lead so far, representing France, Romain Desgranges. This season, 2 times a 2nd place in Briançon and Villars, with a 9th place in Arco. And on your very right, David Barron's Great Britain, ready to start the World Championships. Dave Barron's just started climbing on B2, Team GB. We've already seen Jim Pope out. Actually saw Jim as I was legging it around the venue trying to find out what was happening with A1. Said he was a bit hacked off, he just fell from that dead hang move on A2. He'll have another chance on the newly rectified A1. And he
dann darf ich jetzt meines. Romain Desgrange underway after the season of his life in 2017. Wouldn't mind a World Championship in 2018. Und auch er hat entschieden, das Ganze noch einmal zu klettern, weil eben ein Volume geändert wurde, ganz, ganz leicht. López Mateos aus Spanien klettert jetzt sozusagen, obwohl er das zweite Mal auf Rot klettert, seinen ersten. Romain Desgrange befindet sich jetzt auch oben in dieser blauen Tour, ziemlich boulderlastige Tour, vor allem mit diesen Volumes, die eigentlich noch niemand kennt, weil ich den zum ersten Mal im Einsatz sehe. Aber auch er wäre jemand, der das Kopf erreichen kann. Alle Romain! Das war genau die Sektion eines Andra. Und auch er wird da super. Romain Desgrange. Allez, allez! Yes! Ist momentan der 5. im Vorstiegsweltcup. Letztes Jahr hat er diesen Weltcup in der Gesamtwertung gewonnen. Romain Desgrange. Auch da in der blauen Route, da in der Mitte dieses Loch, wo er jetzt gerade den rechten Fuß rein hat, das sind für die Wettkampfblätter sehr unangenehme Situationen, wenn man die Namen in solche Löcher hineinmachen muss. Aber bisher haben es doch alle getroffen. Verlangt dem Athleten alles ab, diese Route. Andra hat schon gesagt, die geilste Route hier in dieser Vorstiegsqualifikation. Allez, allez! Close, but no cigar for Romain Desgrange. Looks a bit hacked off. It was a pretty spectacular effort. That drop back down, the obvious highlight. Yeah, frustrated. He's done more than enough, you'd imagine, for Route 1. Of course, he's got another one to come. Top would have been nice, but yeah, surprised at his disappointment. So, this is Route A1. Good to see that back in action. Eric Lopez Mateos having his second go on it. Francesco Vetterata, wearing 197 in the very fetching new Italian kit, is climbing on B2. Ganz rechts in der Route, ganz aus in der gelben Route aus Italien. Auch einer, der immer wieder hier ist. Super cooler Typ, immer mit im Team dabei. Francesco Vetterata. Und für Österreich kommt jetzt der Mann aus Innsbruck, der mittlerweile in Innsbruck wohnt. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Innsbruck hat er Silber geholt. Im Europacup mit Bouldering am Stockholm gewesen. Es ist seine erste WM in der allgemeinen Klasse. 19 Jahre ist er jung. Mit der Startnummer 190 startet er jetzt hier hinein. Willkommen, Matthias Posch. Und für Italien die Startnummer 129, ein Mann, den wir vor allem aus dem Boulder-Weltcup kennen. 8. war er heuer in Rotscholz, 20. in Meiringen. Im Vorstieg abgeklettert, allerdings da heuer nie das Semifinale erreicht. Wir werden ihn auf jeden Fall nächste Woche in Boulder ebenfalls sehen. 2013 ein 5. Platz bei den Europameisterschaften in Boulder beispielsweise errungen. Wir begrüßen mit der 109. Matthias Posch is climbing on A2, black volumes. We've had Jongwon Chon
albeit relatively briefly, and there on A1 bottom right of your screen and bottom left. Doubling up is Josh Levin on the red holes of the newly sorted out A1. Matthias Bosch, Mischa Vorwärts. Und rechts draußen Francesco Retorta, Italia. Big round of applause there for Francesco Veterato. Josh Levin, I think, got a couple of moves further on A1 than he did the first time round. So, just having a look across who's on A1. Matthias Bosch. Der ist jetzt bei 4 Weltcups im Lead gestartet. So, that was Mischa McColl who was on B1. Ist der Schritt dann in die Weltcup-Elite, in die Erwachsenen-Elite doch was schwerer, aber er schaut sich zum Aus und das war jetzt echt eine grandiose Vorstellung. Super, Matthias. Robert Luby of Slovakia just got underway on B2. There he is. Wir sehen jetzt rechts die Slowakei mit Robert Luby, 199. Der Russe Semen Ochinko wird mit der 192 einsteigen. Dann sehen wir aus Hongkong Kachun Yao from Hong Kong, number 131. And we're very left. Simon Potucek, Czech Republic. Mit Simon Potucek wäre es eigentlich damals weitergegangen, bevor die Routenbauer aktiv wurden. Also jetzt nehmen wir da langsam wieder Fahrt auf der roten Route. Es wird dann natürlich wieder ein bisschen Stopp geben und Unterbrechung, weil die Route natürlich jetzt länger dauert, bis sie fertig ist, damit die anderen dann aus der schwarzen und die rote wechseln können und umgekehrt. Also die schwarzen Kletterer werden dann ein bisschen mehr Pause haben, um in der linken Route dann zu starten. Und du weißt, wer der erste Kletterer von Schwarz ist, der auf Rot wechselt? Jawohl, das ist der König. Jakob Schubert wird der erste Mann sein, der dann die rote Route von der schwarzen kommend in Angriff nehmen wird. Starker, die wir in beiden vorroten Routen sehen. Also du musst A1, A2 klettern oder wenn du in der Vorgruppe B startest, B1 und B2.
Und nur die besten 13 jeder Gruppe qualifizieren sich für das Semifinale. Ja, nach der doch eher kürzeren Vorstellung von Sundi Robert aus der Slowakei ist in der rechten Runde jetzt aus Kasachstan Richard Kaigulin am Start. Links ist in Spanien unterwegs, den Mann kennen wir auch, der war schon öfter hier in Innsbruck am Start. Mikel Azier, Lanzoro Molina, Spain. So, Flo, große Preisfrage. Das nächste Kürzel der Nationen. Wir wissen alle, ROS ist für Russland, AOT für Österreich und Preisfrage nicht. LKA. Meiner Meinung nach steht das für Landeskriminalamt. Das ist, glaube ich, keine Nation, soweit ich informiert bin. Müsste aber, gestern haben wir ja alle Nationen im wunderbaren Eröffnungsreden von Innsbruck erlebt, müsste es Sri Lanka sein. Genau so ist es. Tatsächlich. Der nächste Starter in der schwarzen Route kommt aus Sri Lanka. War es wunderbar. Dabei schon nicht klettern, sondern surfen. Da gibt es einen. Currently watching Rishat Kubilin of Kazakhstan. As it stands, he's the only climber, was the only climber, well established on a route. A1 now. Mikel Asa, Linus Melina. Easy for me to say, is underway on A1. Und da hatten wir die Startnummer 194. Ist auch, wenn man jetzt die Landessprache kann, ein Vorteil, um diesen Namen auszusprechen. Und du kannst sie. Ja, ich kann sie natürlich. Wir freuen uns auf Reshmin Mihin Amarashinge. Aber nein. Leute, was ist jetzt passiert? Wir bereiten uns auf den Athleten aus Sri Lanka vor und die USA steht da. Ja, anscheinend ist er nicht am Start. Ist zum Start nicht erschienen und deswegen kommt gleich der nächste Starter in die Reihe. Amerika. Rudy Ruena. Das heißt, vielleicht ist er surfen gefahren aus Sri Lanka. Schade. Sri Lanka war auf der Liste, startet jetzt leider doch nicht. Reshmin Mihin Amarashinge. Dafür jetzt Rudy Ruena aus den USA. Der nächste Mann auf Schwarz. Shawn McColl on the wall and underway with his World Championship. Promises to be a pretty busy one for him, as they all have been. Competes in all three disciplines and will again here in Innsbruck. Won the last 3 overall titles at the last 3 World Championships, and he's underway in 2018. Wir erinnern uns beispielsweise Wettkampf 2012. Dritter ist er geworden. Das war der heiße Infight mit Kimi Fischhuber 2012 am Marktplatz. Der hat auch dort viele Medaillen geholt. Shawn McColl. Rudolph Ruan, excuse me, is there he is down and right of Shawn.
He's climbing on A2. Hannes Puman just set off on B2. Innsbruck, liebt vor allem auch die souveräne Trainingsvorbereitungen. Ich verfolge immer wieder seine Social Media Einträge. Er lässt ja da wirklich tief blicken. Also wie er sich vorbereitet. Nicht nur klettertechnisch, nicht nur athletisch, sondern auch mit der Ernährung. Das ist sensationell. Nur was ich noch nicht gefunden habe, ist, wie er diesen Haarschnitt perfektioniert hat. Da gibt es noch kein Tutorial. Aber eine Ausnahmeerscheinung. Shawn McColl, Canada. Let's go, Shawn! Heuer auch schon Silber geholt. In Chongqing, in Polen. Im Vorstieg, beste Platzierung diese Saison, ein 13. Liaison. Also an und für sich müsste Shawn McColl jetzt da ein heißer Kandidat für die Top-Plätze sein, Richtung Semifinale. Let's go! Ja, da auch ganz rechts außen nicht zum Übersehen. Unser Freund aus Schweden, der Hannes Buber. Hallo Hannes. Shawn McColl, 3 times the lead World Cup winner, 2 times the Boulder World Cup winner. Yes, Shawn! Ja, deutlich zu sehen da oben auch der Vergleich zum Andra, der mittlerweile noch einer der größten, wenn nicht der größte im Vorstiegszirkus ist. Der kann noch ganz unten stehen und hat ganz anders rasten können wie vorher das Grange, der Romain. Und jetzt auch der Shawn McColl. Wir müssen die Füße schon woanders platzieren. Und man nennt es trotzdem auslassen. Ich glaube, das ist es. Pedro Bello is climbing now on route A1. Some of the competitors who climbed before the technical incident choosing not to have another go on A1. If you are just joining us, we are live in Innsbruck for the men's lead qualifiers with technical incident on men's A1. And those who chose to, who had climbed before the technical incident when there was a small adjustment made to the route, had the choice of climbing again. And clearly some of them opted not to. We're already onto our 9th climber on the route, Pedro Bello. Good effort from Shawn McColl, not quite the top we saw from Andra, but pretty close. And plenty enough, you would imagine, for his first route. Work still to be done on the second though. But a good start from Shawn McColl. Hannes Puman falling from close to the top on B2. Was der schon alles erreicht hat und hier und heute wieder zeigt. Cooler Job jetzt da ganz rechts außen von Hannes Buhmann. Sicher einer der eine große oder hohe Höhe vorgegeben hat. Da waren noch nicht viele oben. Das ist eine super Platzierung, super Ausgangsposition für die nächste Runde. Cool Job, Hannes Buhmann. Und der nächste Österreicher macht sich bereit. Ganz links draußen mit der Startnummer 120. Neben Jochen Schubert, unser zweiter Kombinierer. Wobei bei ihm natürlich Vorstieg auch die stärkste Disziplin ist. War heuer im Weltcup in einem Lead-Halbfinale. Ist im Vorstieg Jugend-Europameister der Jahre 2012 und 2014. Die österreichischen Meisterschaften hat er 2015 gewonnen. Ludovico Fasali, the speed climbing World Cup winner, just setting off there on B1. Georg Palmer of Austria is about to start climbing on A1, on A2. Mikhail Chernikov of Russia. It's all go on the Innsbruck wall here. About to have 4 climbers on the wall, the 4th being Simon Lorenzi of Belgium. Out after him on to B2 will be Stefanos Solfi, after which
there will be the first of 2 cleaning breaks on B2. We're having a cleaning break after every 21 climbers. Dear coaches, we kindly ask you to take care that your athletes will be ready at the start in the right time. Otherwise, there will be a yellow card for them. So please take care that all of your athletes will be at the start at the right time. Thanks for your cooperation. Aber es ist einer dieser Effekte, wenn die Routen so schnell oft so früh die Entscheidung bringen. Da steigen die Kletterer früher aus, da musst du schon bereit sein. Fernab der 6 Minuten Kletterzeit. Ja, normalerweise weiß man als Athlet innen rein, man ist so 3-4 Minuten pro Start und rechnet sich das durch und dann ist man oft überrascht, wenn es doch schneller geht. Da lässt sich die Jury natürlich auch, da zeigt man sich diplomatisch, da gibt man nicht gleich gelbe Karten, aber irgendwann ist es natürlich dann so weit, damit die Verzögerung nicht allzu groß ist. Georg Bachmann. Auf geht's. Auf der Route, wo wir gesehen haben, die ist sehr früh, sehr scharf. Alle, auf geht's! Ja, ein gutes Auge würden wir auch bitte auf die Schwanzerroute jetzt, wo der Russe Mikhail Kernikow am Start ist. Der normalerweise Ludovico Fossali falling on B1. Bharath Pereira of India out next. India is jetzt am Start. Bharath Pereira from India with 137. And the Austrian guy, Georg Bachmann. Let's go, Georg. Ich freue mich ja wirklich schon auf den zweiten Durchgang, die zweite Route. Dr. Schubert jetzt ersichtlich natürlich angespannt. Fabio Witz, der Anlegen auf Rot. Da haben wir nämlich bisher noch nicht allzu große Hürden gesehen. ja, ich habe zuerst in der Institution mit ihm geredet und er hat gesagt, ja, die schwarze Route, das schaut ganz gut aus, aber die rote Route, da sind so viele Elemente drin, wo man nicht weiß, wie es wirklich dann zum Lösen ist, auch wenn Sie es im Flash schon gesehen haben. Aber es scheint ja jetzt auch so zu sein, dass die rote etwas schwieriger ist. Und ja, ich denke, dass der Jakob uns aber doch zeigen wird, wie es funktioniert. Aber Anfeuerung hilft den Jungs natürlich. Ein riesen Motivationsapplaus für Georg Bachmann da. Auf Rot. Eine Route, die für mich mehr nach Polderproblemen aussieht. Also gar ein Vorstieg. Rein optisch sieht es so aus, die ganzen Dreiecke und Volumen, die drinnen sind. Da gibt es ja oft Diskussionen, auch von Seiten der Athleten, sollte man nicht mehr Griffe statt Strukturen drinnen haben. Aber es ist halt der neue Stil. Das ist so, das ist attraktiv, das ist das neue, der New Style im Wettkampfklettern. Da wird die volle Athletik verlangt, zu jedem Zeitpunkt. Georg Bachmann, super unterwegs bisher. Auf geht's, auf geht's! Jetzt! Oh ja! Georg Bachmann! That looks nice! Keeping an eye on Georg Palmer there on A1. Having a really good start. Stefano Gisolfi is climbing on B2. Jawohl, super Capello. Ganz vorne mit dabei jetzt. It's a really good start from Georg Palmer. Keep an eye top right of your screen. There he is. Perfect timing. Stefano Gisolfi, 21st climber. There's going to be a cleaning break after him. Ganz rechts draußen auf jemanden, der heuer schon den Weltcup gewonnen hat. Einer der ganz Großen aus Italien, Stefano Gisolfi.
ist der zweite im Gesamtweltcup. Stefano Bisotti trainiert auch häufig in Innsbruck, hat heuer in Chamonix gewonnen. Extrem stark auch am Felsen. Und einer der wenigen Favoriten, der wirklich nur Leads klettert. Also der geht nicht auf die Kombination, der ist nur im Lead am Start. Sieg in Chamonix, zweiter Platz in Arco, vierter in Milan, fünfter in Briançon. Wenn einer ins Finale klettert, heuer dann er. Hinter Jochen Schubert, der zweitbeste Mann im Gesamtweltcup. Und uns vorstellt, der ist bisher 60 Mal gestartet in einem Lead-Weltcup, 30 Mal davon ins Finale gekommen. 9 Mal am Podest gelandet. So viel zu den Zahlen. 25 Jahre jung, Stefano Bisotti. Danke Stefano, forza! Und auch in der blauen Runde jetzt ein Mann der ganz Großen. Einer, der als erst eine 9a am Seil klettern konnte. Und der zum hohen Favoritenkreis gehört. Aus Deutschland, Alex Megos. Big cheers around the venue here, partly for that from Stefano Gisolfi. Very good effort on the resistance, yellow route, and also the man we just saw a glimpse of as Stefano lowered down. Alex Megos is climbing. Over on A2, Tomoa Johan is underway on A1. A1 beginning to catch up after all the problems of earlier. And Tomoa is the 11th climber on the route. Alex Megos. Extrem starker vom Felsen. Einer von nur 3 Leuten, der mehrere 9B geklettert ist. Oh! Alle. Griechenland im Feld 4. Matthäus Weiser-Milis und Alex Megos unterwegs. Auf geht's, Alex! Big frustration on A2 just now. We've just had Matthäus Valsamidis of Greece. Georgian climber out next, Giga Yankotelli. And this is Alex Megos. He's climbing his first route. He's on B1 and he's falling just below the very upper section. Super Job jetzt von Alex Megos. Er reiht sich da unter die Top 4 in dieser Route ein und weiß, der erste Druck ist vorbei. Also für die Quali schaut es einmal ganz gut aus. Tolle Vorstellung. Alex Megos, Deutschlands. Toll, hier links draußen, Frankreich, Thomas, Jordi, großartig, big effort, Thomas.
gesagt, nach 30, 31 Kletterern sehen wir dann alle noch einmal, und zwar auf der jeweils anderen Route. Also A1 klettert dann auf A2, B1 auf B2 und umgekehrt. Norwegen, Dino Jedrik Schröter mit der Nummer 143, Innovant. Und aus dem starken slowenischen Team Martin Bergat mit der Startnummer 206. Ja, ganz rechts außen ist die eine Hälfte der Routenbauer, der Kletterer schon durch, und es wird noch der Anzahl der Kletterer, nämlich nach 20, die Route geputzt. Und wir sehen da oben in Blau in der gelben Route einen der österreichischen Routenbauer, der in Innsbruck auch lebt und auch hier in der Kletterhalle viel schraubt. Und so wie es ausschaut, bisher einen super Job gemacht hat. Super Job, Flo Mooney. We'll look at route B1 now. Tilo Yeldrick Schritter is climbing it. Die Routenbauer haben, die sind in der Nacht immer bis 12, 1 Uhr da am Schrauben. Die sind nach einer Woche Schrauben, wo die Kletter nicht nur eine Route, sondern die Kletter eine ganze Woche. Die sind ziemlich am Limit und das geht noch 10 Tage. Also von dem her, denen wird wirklich alles verlangt. Und so wie es ausschaut, ist jetzt die Arbeit der Routenbauer echt großartig. Und da gehört ihnen auch mal ein kräftiger Applaus. Alles Gute für die weitere Arbeit für die Routenbauer. Currently got Martin Bergant of Slovenia on A2. Over on A1, his compatriot Milan Preskar. There is Martin. On the top 13 of each preliminary group will advance to the semis. Ja, und wer die Slowenien anfeuern will, der kann es dem Coach das gleich machen und Skiverband bringen diese Seite. Eine Marke. Martin Bergat. Ja, glaube ich, bereits gestern schon besprochen, die Slowenen haben ja wirklich ein fantastisches Team, nicht nur bei den Damen, sowohl im Bouldern als auch im Bouldering, sondern auch bei den Herren. Also wirklich eine komplette Mannschaft, die allen Kategorien zu den Favoriten gezählt. Absolut eines der Top-Teams. Im internationalen Klettern Slowenien Martin Bergat. Congratulations. And on your left, Milan Preskar, Slovenia. Auch in der schwarzen Route wird jetzt eine kurze Putzpause nach den ersten 20 Leuten sein. Auch hier wird wieder der Flo Modig die Route putzen, während in der linken Route die blaue jetzt von Jan Spranek gereinigt wird. Auch er zählt zu den besten internationalen Routenbauern derzeit. Und auch hier nochmal ein herzlicher Applaus für die Arbeit der Routenbauer.
It's a very good attempt from Milan Presco. He's just heading out right, coming towards our wall-mounted camera now. Two of the routes either being cleaned or just finished being cleaned. The two B routes, B1 and B2, the yellow holds and the blue holds. We're in action on red though. And Milan getting plenty of encouragement from a large and very vocal Team Slovenia. In the name of all officials. Das war sozusagen von Jan die Aufgabe gestern und die hat der Meisterlich auf sich genommen. Ja, wie gesagt, die roten Bauer haben wirklich einen der verantwortungsvollsten Jobs hier, die nicht leicht sind. Great one! Milan Presco, Slovenia. Ja, Plakat sich mit einer super Vorstellung jetzt da auch unter die sicher Top 5 in der roten Route hinein. Wie gesagt, die Slowenen sehr, sehr stark im gesamten Team. Unglaublich, gleich stark wahrscheinlich wie die Japaner in der Gesamtaufstellung. Man fragt sich immer, woher das kleine Land diese ganzen Kletterer herbringt. Aber wie gesagt, noch einmal auf den Routenbau zurückzukommen, wo wir gestern geredet haben, wer von den Routenbauern, von den Internationalen, das Level von der internationalen Elite nicht kennt und nicht selber das Level hat, um dort mitzuklettern in irgendeiner Weise, hat keine Chance mehr, diese Routen zu bauen. Und die Routenbauer, die sind ja auch das ganze Jahr unterwegs und dann trainieren nur, um sich selber fit zu machen. Here on B2 right now, we've got Martin Zienski, 2016 world champion in speed climbing. Not too bad on the lead wall either. Keep an eye on this one. Absolut. Und höchsten Respekt auch vor diesem Mann ganz rechts. Das ist, meine Damen und Herren, der amtierende Europameister und Weltmeister in Speed. Und da sehen wir, was es heißt für einen absoluten Speed-Profi, die Schwierigkeiten so auf sich zu nehmen. Marcin Zienski, the reigning European and world champion in speed, jumping out. One word from me. Und das haben wir gestern schon mal besprochen, aber Sungbo Seo of South Korea now, the 13th climber to attempt men's A1. gewohnt bist, vertikal zu sprinten, das gleiche mehr in einem Sprint, einen Lauf, da ins Klettern hineinzufinden, um überhaupt eine Chance zu haben Richtung Olympia, das ist schon knockig, das ist eine ganz schwere Aufgabe. Ja, ich kann das nur nochmal wiederholen. Es ist wirklich viel, viel schwieriger für die Speedkletterer hier im Lead und im Bouldern das Training aufzunehmen, als umgekehrt. Aber auch so wie der Schubert Jakob gestern auch im Interview aber gesagt hat, das Speed hat für die ganzen Vorstiegskletterer und Boulder jetzt viel, viel mehr Bedeutung bekommen. Und so wie man sieht, auch für die Speedkletterer haben die anderen Disziplinen mehr Bedeutung bekommen, nämlich aufgrund des Olympiaformats. Auch die Speedkletterer sind gezwungen, Klettern zu lernen und wirklich hart in den Vorstieg und ins Bouldern reinzugehen, was bisher nicht der Fall war. Und mit Marcin Zienski haben wir einen Mann, der es kann, imstande ist, unter 6 Sekunden diese 15 Meter Wand hochzujagen. Das werden wir nächste Woche sehen. Der ist bei der Weltmeisterschaft in Paris 5 Sekunden 83 geklettert und bei der Europameisterschaft in Italien 5 Sekunden 96. Leider, du hast schon gesagt, andere können sich in der Zeit nicht einmal abseilen. Da kommt er aber auch. Ja, es ist, ich glaube, für jeden, der das noch nie gesehen hat, ist das faszinierend, was die Top 10 in Speed wirklich machen. Das schaut dann nochmal anders aus als die Top-Kombinierer. Die scheinen noch wirklich die Wand hoch zu fliegen. Und geht's hin bitte in die Olympia-Welt, schaut euch das an. Es ist faszinierend, was die Top-Elite hier an der Speedwand zu zeigen hat. Die großen Speed-Entscheidungen hier bei diesen Weltmeisterschaften, die gibt es ab Donnerstag in der Olympiahalle. All the speed disciplines will be climbed in the Olympic vaults starting on Thursday, the upcoming Thursday at 6 or at 1 p.m. We start at 1 p.m. on Thursday with speed and the speed
damit neben der Kombination der einzige Bewerber bei diesen Kletterweltmeisterschaften, der an einem Tag geklettert wird. Donnerstag Speed und Sonntag nächste Woche die Kombination. Both B routes back in action now. Noah Ridge of the USA climbing on B1 and over on B2, just nailing the jump there, Nimrod Marcus. Noah Ridge, United States of America. Und links draußen Korea, Songbo Zero. Good job, Marcus Nimrod aus Israel. Freue mich schon auf Schwarz, auf den nächsten Athleten. Der wird momentan noch geputzt, aber da kommt dann der Boulder-Weltmeister 2009. Alexei Rubtsov aus Russland. Der Boulder-Gesamtweltcup-Sieger 2016. Der jetzt auch im Vorstieg voll anrückt. Nicht ganz optimal gelaufen, die Saison für ihn, laut seinen Verhältnissen, nachdem er letztes Jahr wahnsinnig konstant war. Aber der wird als nächster Kletterer hier in Route Schwarz klettern. Ja, die Kletterer gehen da wirklich ans Limit. Ich glaube nicht, dass normal im Training so viel Schwingen auslassen und so weit hineinhüpft wie hier. Und noch einmal, sicherer auch. Das ganze Sicherungsteam, das hier vor Ort ist, macht einen grandiosen Job, hat das Sache super im Blick. Vielleicht auch Ihnen mal einen super Applaus an alle Sicherer. Sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Sehr verantwortungsvoll. Sie haben nämlich das Leben in Ihren Händen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist Chile wieder da. Benjamin Ayala from Chile. 213 on your right. Und der nächste Kletterer ist ein alter Bekannter. Da kommt dann Jörg Verhoeven. Ja, auf ihn freue ich mich ganz besonders, weil auch er, so wie seine Ehefrau, die Sauerweiter-Trainer, diesen Bewerb als letzten in ihrer Karriere sehen. Und wir sollten uns wirklich freuen, dass wir die noch einmal hier in Innsbruck bei der WM. Benjamin Ayala of Chile, currently on the wall. Very good effort from Nimrod Marcus. Looked in top form on this route just a second ago. This route already being cleaned. We're kind of midway through the cleaning break across the wall. A2 currently getting a clean, still some way off on A1. Jetzt sind wir noch in der Wand mit Chile, Benjamin Ayala. Ganz links, die 128, die gehört Südafrika. Conway Curtis from the Republic of South Africa. Und für Japan aus der starken japanischen Kletterarmada Kai Hara. Kai Harada's just made his way onto the wall. There was Hank from Breaking Bad just walk in front of our camera there.
There is Kai Harada, you might remember. If you watched our Youth World Championship coverage from Moscow, amazing moment from him in the bouldering where the competition was there for him to win and couldn't quite find a top, and he just lay on the mats for 4 or 5 minutes, looked completely dejected the rest of the day, moped around the venue. Mentally, how's he doing right now? We'll find out, because his World Championship is getting underway. Kai Harada on the wall. Er versucht jetzt mit einem sehr, sehr starken Tape hier die Karabiner zu fixieren, damit sich diese nicht durch die Seilreibung und durch das Schlagen an die Wand immer wieder umdrehen, damit dann nicht immer wieder hinaufgegangen werden muss, um den Karabiner zu öffnen. So viele kleine Details hier, an die zu achten ist, um den Ablauf aufrecht zu erhalten und keine Zeitverzögerungen zuzulassen. Jetzt ist die schwarze Route wieder für die Athleten frei. Und jetzt kommt der Boulder Weltmeister des Jahres 2009, der damals keiner auf der Rechnung hatte. Und er ist zum Weltmeister durchgestiegen. Alexei Rubstov. Die 208. Momentan noch in winterlicher russisch-sibirischer Überjacke. Und besser aus. Aber ich auch ganz gelernt, leider, dass es in Sibirien eigentlich gar nicht so kalt ist, weil die Kälte ist eine klare, die Luftfeuchte eine niedere. Sibirien ist gar nicht so kalt, wie wir uns das immer vorstellen. War jetzt gerade in Russland und habe mich da beraten lassen, da ist Moskau zum Beispiel viel kälter vom Empfinden. Ich bin trotzdem lieber gerade da und bin nur mit der Jacke angezogen. Vielleicht ist auch schon aufgefallen, dass das Wetter nicht so schlecht ist, wie es eigentlich ist. Jörg Verhoeven has just got underway on men's B2. The big names coming thick and fast now because he's joined by Alexei Rubtsov. Kai Harada already on the wall. Die 208 ist jetzt unterwegs. Alexei Rubtsov, the Boulder World Champion of 2009, entering the wall. Dabei, Alexei. Ja, ganz rechts heraus noch, bitte. Garner, der bei uns zu Hause ist, schon ewig in Innsbruck wohnt, verheiratet mit Sauerwein Katharina, gibt hier seine letzte Vorstellung bei der WM 2018 in Innsbruck. Begrüßen wir gemeinsam mit einem super Applaus unseren Jörg Verhoeven. Jörg Verhoeven hat schon am Marktplatz für Furore gesorgt. Immer einer der Männer, der, wenn es laut wird, wenn es feurig wird, zur Stelle ist. In Boulder, aber jetzt eben auch im Vorstieg. Fünfter war er im Boulder-Weltcup 2013 in Innsbruck, da wo Jan Heuer gewonnen hat. 2013, Kimi Fischer war damals Dritter. Jörg Verhoeven jetzt im Vorstieg. Alles Gute, Jörg. Alle. Einmal noch alles geben. Alle, Jörg. Jawohl. Super. Oh ja. Alle, Jörg. Jawohl. Oh. Jörg Verhoeven. Super. Super Job, Jörg Verhoeven. So hoch waren kaum welche zuvor. Jörg Verhoeven auf Gelb und der Boulder-Weltmeister Alexei Rubtsov auf Schwarz knallt sich hier die Wand. Well, Jörg Verhoeven says he's retiring from IFSC competitions after this Innsbruck World Championships. He might want to reconsider a performance like that. Gunning for a big result in what he says will be his last IFSC competition. Here's a man with a little more climbing left in him, that's for sure, and a few more World Cups, Alexei Rubtsov.
Billy Rydell's just pulled onto the wall there for Team GB, about a third of the way up. As is Han-Wul Kim, South Korea. In der Kombination zum Favoritenkreis dazuzuzählen ist, denn seine Paradedisziplin ist ja wie gesagt das Bouldern. Ja, super großes Starterfeld, hat auch, so wie es ausschaut, hier Ecuador, kommt mit einem nach dem anderen an den Start und auch ganz rechts aus. Jetzt können wir einen aus ihrem großen Team sehen, Galo Hernandez. In der blauen Route jetzt in der entscheidenden Phase mit der 149. William Ryder, der sich leider auch schon verabschieden hat müssen. Brasilien auch wieder in der Wand mit Cesar Grosso, die 210. Da ist vor allem am unteren Teil überstehen. Und dann nähern wir uns schon langsam auf der blauen, schwarzen und gelben Route der Halbzeit. Das heißt, da wird dann gewechselt. Da wechselt A1 auf A2 umgekehrt und B1 auf B2 und umgekehrt. Da werden wir dann wieder Jakob Schubert sehen. Da werden wir wieder Galo Hernandez is currently climbing on B2, excuse me. Just see him falling from the yellow holds. It's temporarily all South America over on that right hand side of the wall. Cesar Grosso of Brazil, his 23rd climber to attempt A2. He's there in the middle of those right hand screens. Orpheus Tsiaousis, excuse me, of Greece, just getting underway on B1. Da dauert es jetzt noch ungefähr 8 Kletterer. Dann wird Max Rudiger hier angreifen für Österreich. Es kommt da vorne noch Nicolas Collin aus Belgien. Dann noch Israel, Indien und Großbritannien. Und als 33. wird dann Max Rudiger eben die blaue Route einsteigen. Einer, der jetzt schon am Start ist, ganz rechts, Fedor Samoilov aus der Ukraine. Da sind es noch 4 Kletterer bis zur Halbzeit. Fedor Samoilov, climber capable of very big things here in Innsbruck. He's just got onto the wall on B2, yellow holds. Sergei Tupyshev of Russia just set out on A2. That looks like Campbell Harrison of Australia down on the left, about to get going on A1. Been made to wait a bit longer than he would have liked, perhaps, due to the earlier technical incident
on A1, which has since been rectified but underway now. Ganz links aus now, sympathischer Mann aus Australien, Harrison Campbell. Come on, Campbell. Ja, wie schon bereits gestern auch beim Damenfeld gesehen, werden einige Athleten schon etwas unter ihrem Wert geschlagen hier und Campbell and Fede back down here. Campbell's been spending a lot of time here at the Kletterzentrum in Innsbruck over this summer, training hard. We'll see where that score leaves him. der eine oder andere, der in der ersten Tour schon in der Mitte oder im unteren Feld rausgestiegen ist, dann doch irgendwie ans Halbfinale weiterklettern hat können, weil er der zweiten Nicola Connor of Belgium climbing on B1. Evgeny Sasulin, er sollte sich bitte bereit machen, er wird gesucht. Evgeny Sasulin. Nobody can find Sasulin Evgeny. He should come to the coaches, please, from Russia. Sasulin Evgeny, bitte. So, und wir haben einen Fliegenwechsel hier auf der Kommentatoren-Couch. Und zwar MC Flo Rudig, der ganz ein hartes Schlafenregime, wenn er jetzt nicht binnen 5 Minuten zum Mittagsschlaf kommt, muss er heute Abend um 8 ins Bett am Freitag. Na bravo. Nein, so nicht. Wir verabschieden Kommentator Flo Rudig in die wohlverdiente Mittagspause und haben leider auch schon einen ganz bösen Abgang in der Zweierroute. This is Sergei Bitayev of Russia, currently climbing on A1. Denn das ist genau das, wovon wir gestern geredet haben, wo es schon viele prominente Beispiele gibt und auch er ist ja eine von den super Yarden Pilpel of Israel just set off on B2 over on the right, yellow holds. As stands right now, the yellow and black of B1 and A2 currently empty. I will let you know when someone arrives on the wall.
So, und ich versuche jetzt einmal kurz aufzuholen. Von links nach rechts. Ganz links haben wir jetzt für Russland Sergei Bitaev. Dann in der B1er Tour ebenfalls für Russland Evgeny Zazulin. Ja, ganz rechts jetzt auch schon der Wechsel. Bereits wieder unten für Israel Jardin Pilpel. Teamkollege für Israel macht sich jetzt bereit in der A. This is Evgeny Zazulin of Russia. He's climbing on B1. If you're just tuning in, welcome to Innsbruck. Welcome to a slightly grey and overcast Innsbruck. Nothing like the fierce, hot blue sky we experienced yesterday. One or two people in the crowd getting sunburned yesterday. No such worries today. Alex Kazanov's just pulled onto the wall on A2. We have 126 men climbing today. They're split into two groups of 63, Group A and Group B. And both groups have two routes to attempt. So there's route A1 and A2, and then there's routes B1 and B2. So two routes for each group, 63 men in each group. A cleaning break after every 21 climbers. You're scored according to which handhold you get to, so the route setters provide the judges with a route map, a picture of the route with the handholds numbered, and your score is which handhold you get to, which number of handhold. Things get slightly more complicated then. Your ranking, your ranking in terms of score, is your rank on each route, so if for example you're second on route 1 and 8th on route 2, times them together. 2 times 8 is 16. Squared is 4. So you combine, you multiply your rankings on the two routes, then square them. So as I say, if you were second and 8th on the two routes, they'd be multiplied together to make 16, and then squared, and you'd get a score of 4. That's the score you see in the brackets next to people's ranking. Can get a bit more complicated. Luckily we have computer algorithms to deal with all that stuff, so that's how the scoring works, and we want the top 13 men from Group A and the top 13 from Group B to progress to the semi-final, which will take place at 1 PM Innsbruck time in the Olympia World Arena on the other side of the city centre. We've got the final that Sunday evening. Und deswegen ist ja auch die Nationenfeld, die Vielzahl an Nationen, da sind auch Teilnehmer dabei, die normalerweise nicht auf alle Weltcups mitfahren, weil sie ja das Niveau nicht unbedingt haben. Das heißt, jeder und jede darf hier mitmachen. Interested to chat, if I can, to Alex Kazanov. I'll try and get him over here so you can hear him as well and see what he made of that. I wouldn't be surprised. He was a bit frustrated. Petr Kuric now of Slovakia climbing. Yeah, Alex, been training hard recently. Already won a World Cup this year in the bouldering. It looked like there's a bit of indecision a bit lower down on the route. And fell perhaps slightly lower than he might have hoped. So I'll try and grab a word with him and bring him over here. Meanwhile, keep an eye on Petr. A1. Und wie wir hören, rentiert sich das auch ordentlich. Schon bei den Damen gestern ein super Ergebnis in der Qualifikation. Jetzt bei den Herren schaut es soweit auch gut aus. Ganz in der rechten Runde haben wir auch gestern schon immer wieder erlebt, dass gerade die 4., 5. Schlinge, da verhängt sich der Karabiner immer wieder. Vielleicht hat der Flo diesmal auch ein Tape mit, um das besser zu fixieren. Dann würde er das vielleicht nicht so oft machen müssen. Praktische Tipps von Experten Reini Scherer. Super, dass du heute hier mit dabei bist. Wie ist es für dich, als
sozusagen als Hausherr. Wie gut läuft's? Wie zufrieden bist du? Ich generell freue mich einfach mal überhaupt, dass die WM für uns stattfindet. Und dass die Qualifikationsbewerbe hier im Schlepperzentrum Innsbruck stattfinden, ist auch eine Riesenfreude für uns. Wir haben ja letztes Jahr die Halle erst eröffnet und was schon offensichtlich ist, dass es eine gute Entscheidung war, auch die Finale und die Semifinale dann in der Olympia World auszuführen, denn das Wetter könnte jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen. Das haben wir ja gestern Abend bei der Öffnung gesehen, wie schnell es am Abend mit einem Gewitter ungemütlich werden kann. So, in der Zwischenzeit leider erneut in der A2-Route ein ganz früher Abgang. Für die Slowakei Stefan Bettner. So, und links daneben schon voll drin in seiner Route, in der B1er-Route für Belgien, Luc Timmermann. So, ganz links A1, da macht sich jetzt ein bekannter Name bereit. Für Japan, Tomoa Nagasaki. Ja, auf diesem Mann ganz links auf der roten Route müssen wir gut hinschauen, denn er ist der Kandidat bei den Japanern, der für Olympia 2020 die höchste Aufmerksamkeit hat und das Coaching voll auf ihn ausgelegt ist. Er ist im Bouldern und im Vorstieg total gut und hat sich heuer auch intensiv hier in Innsbruck über einen Monat lang auf Speed vorbereitet. Und Tomoa Nagasaki gehört sicher zu den Anwärtern, zu den ganz großen Anwärtern in der Kategorie, in der olympischen Kategorie, nämlich in der Kombination. Was wäre also deine Vermutung? Ich war schon in der Olympia World die Finalwand anschauen, die zieht irrsinnig steil weg. Könnte die einen Boulderer wie Tomoa da in die Karten spielen? Naja, natürlich ist die Steilheit für die Boulderer genauso gut, wie wenn es flach ist, weil die Boulderer können eigentlich alles. Es ist nur, wenn es steil ist, dann wird es auch intensiver und für die Ausdauerfähigkeit und dann kommt vielleicht eher dann den Vorstiegsklettern zugute. Gamba Tomoa Nagasaki. Gamba. So, in der A2er-Route für China bereits voll drin Kualong Song. Und rechts von ihm für die USA John Brosler. We're watching Tomoa Nagasaki here on A1. Loic Timmermans is on B1, and we just saw, sadly, very briefly there, Hualong Song. He was climbing on A2. So the wall pretty busy right now. John Brosler of the USA is also on B2, and this is Tomoa, the reigning world champion in bouldering. I've heard various rumours about Tomoa's latest speed climbing performances. Rumours of under 6.5 seconds, or certainly in that area. Either way, one of the big favourites to win the overall title here, I should say the combined title here in Innsbruck, and not a man to discount for an Olympic gold medal in a couple of years' time. First things first, so he's got to find a way up A1. So, erst ein Top mit dieser blauen Route bei Luc Timmermans. Schaut gut aus bis jetzt. Und den darf man ruhig ein bisschen anfeuern. Da darf man ein bisschen applaudieren. Alle. So, Route A2 macht sich für Slowenien
schon losgeklettert. Luka Potoka. Danach ganz links darf man ruhig ein bisschen anfeuern. Das schaut super aus. Kammer, Tomoa. Wir machen weiter ganz rechts in der Route D2 und zwar für Argentinien Santiago Garcia. So, Route B1 hat sich jetzt für Israel der nächste Starter auf den Weg gemacht. Yuval Schemler. Nächster Starter ganz links jetzt ebenfalls für Israel in der A1-Route und Minieri. Santiago Garcia of Argentina was just climbing there on B2. We just lost him. Once again, the wall full here in Innsbruck. 126 men competing, 63 across two groups. And we're going to have a cleaning break after every 21 climbers. So we're kind of just past around the halfway mark. So we've already had one cleaning break. Around half of the climbers been out on all four of the routes, and there's a second cleaning break coming up in about 10 climbers time. Yuval Schemler in the background there for Israel. Luka Potoka of Slovenia closest to our camera, and you can see Yuval got a real fight on his hands, climbing quickly on A1. Die Slowenen haben nicht nur ein super Kletterteam dabei, sondern auch super Tifosi hier. So, ja, vielen Dank für den Grund, noch einmal ein bisschen anfahren. Heide, Luca, heide! Okay, so we just lost Yuval. Let's just keep an eye on Luca, and we'll lose him as well. Benjamin Vargas of Chile just started out on B2. Over on A1, or Minieli of Israel. Next out would be Vitor Esparta Frade of Spain. And I've got some company in the commentary box. It can be a bit of a lonely shift here. Please introduce yourself. I'm Elena Tsuvaryova from Russia. That's why I didn't try to pronounce your name. Why? You have Elena in
England. I was okay with Elena. It was the surname I was struggling with. Ah, okay. And you're part of the judging team here in Innsbruck. I just Not help. today. Ah, yeah. And what does judging involve? So we hear about the judges on the live stream. They have to make decisions about score, about technical incidents. How long are you working for? How many people do you work with? What's a day like for a judge? It's beginning sometimes very early. In Moscow it was began like at 6 a.m. but depends on what the judge will do. It's not a work like isolation zone. It's begin very early, and then judge on the route. They should come before 1 hour to prepare yourself for the judging. Yeah, something like that. It's a busy day. Is Domin Shkovic just pulled on? Ram Levin of Israel just pulled on as well. Do you feel a lot of pressure when you're judging? Sometimes yes, sometimes no. It depends on the day. If you will have many appeals, it will be like more hard work because we need to decide is it was plus or not, or maybe like today appeal for the um, logo of partners. Yeah, we've got a potential appeal just to let you know on B1. Believe some climbers might have touched the sponsor logos, which you're not allowed to do. There is a small edge there, they're not stickers, so you could potentially use it as a foothold or a handhold. There's a couple of ongoing appeals on that route that Ram Levin is currently climbing on. Sorry, go ahead. Yeah, so we will see what the judges will decide about that. Is it difficult when you're judging to concentrate all day? Yeah. Really hard because you watching one sportsman, then second, and it's always just one route. Yeah, okay. If it's bouldering, for example, and the next group will come, you can change your route, but it depends on the organization team. So sometimes you're watching just one route and all the people around more than 100, more than 200, and it's always like you watching up. Extremely hard sometimes. And normally you work 2 judges per route at a World Championship? Yep, exactly. And is that just in case you're not looking when something happens? Both of to the have 2 judges opinions? have to. Yeah, but you can't stare at it all day. Sometimes we have a break, for example, when the route is clean. Yeah. Yep. So something like that, and also we have a break for the food. Sometimes not, sometimes yes. And is it quite a nice community with the judges? Yeah, sure. You could join us. I'm busy, I'm sorry. Yeah, Sorry. I see. See, I have to watch 4 climbers, you only have to watch 1. It's much more difficult for me. How much are you able to prepare as well? I mean, how long before the route do you get the route map? When the route setters prepare the route, it's already done. They are calling us, and we come to asking them what about the difficult places, about the key and the route. So it's sometimes it's before half an hour, before 1 hour. It's not so long to prepare and learn the route. No, And which is more difficult to judge, bouldering or lead? lead. Just because it's longer? It's longer, and we count each hold, and also each hold it's depending climber catch it or not, or the climber did the moving to the next hold. Yeah, and just for one hold it's like
too many decisions we can make about that, and it's also, yeah, it's long, and if we had appeal, we should watch everything in the ekran. Yeah, on the screen. On the screen, yeah. Yeah. We're just focused for now on Domen Skofitz. Going pretty well on that black route, A2. Kokoro Fuji's climbing on his second route. He's on B2. Domen getting plenty of encouragement. Firing up and close to that top hole. Good performance from him though, excellent start. And here is Kokoro Fuji, already climbed on B1 where we just saw Domen. Remember, your ranking score at the end of the round is your ranking on one route multiplied by your ranking on the other route and then squared. So that's the number you see in brackets next to people's ranking. Which team do you supporting? In the climbing? Yep. Oh, I'm neutral. No preference. It's okay, you can support Russia. Ah, thanks. No, I'm neutral. Man of the world. Ah, yeah. So here on B2, that was Chinghenga Maibam. Our director is suggesting that maybe I should support the French. The director is French, of course. Yeah, they have strong team. Yeah, they certainly do. This is Stefan Hansens of Belgium. She started out on A2. We've already had a couple of Indian climbers out. It's a real international feel to Innsbruck yesterday. We had climbers from Georgia, Chile, Argentina, Venezuela. And it's the same again today. It was women's qualifiers yesterday. You can check out the replay of that on YouTube. And also highlights are on YouTube as well. Today it is the turn of the men. 126 athletes aiming for just 26 semi-final spots. Semi-finals will be in the Olympia World. Huge arena on the southern edge of Innsbruck city next to the Sill River. And, right now we're at the Kletterzentrum north of Innsbruck next to the Inn River. Took me a long time before I found out there are two rivers in Innsbruck, which would explain why I kept getting lost when I first came here. Meiichi Narasaki's just got underway on B2. Will Bosey's just started on B1. And A1 finally getting cleaned. We had a big technical incident. Change had to be made to the route after half a dozen or so climbers on A1. And we had to start again. So A1 running about a dozen or so climbers behind the other routes, and the cleaning break is just about to take place. Vitor Esparta Frade of Spain's just climbed, and Ronnie Escobar of Chile will be the next climber to attempt it. There's Will Bosey on the left, Team GB. Have any of the climbers really surprised you today? Has anyone really impressed you? Andra looked very strong. Yeah. It's first time for me when I see him, when I saw him in reality. So it was really fun to watch him. He's extremely strong. Yeah, and not too bad for the Russians. Alexei Rubtsov, okay. Yeah, he's also very strong. Yeah. Has the possibility to go to the semi-final if the second route is good, maybe? Maybe? Maybe. His main discipline? Discipline, thanks. It's bouldering. Yeah. So maybe in lead climbing it will be a bit harder for him.
because he climbed like speed lead. Yeah, but he can do all the difficulties in the routes very easy because it comes from the bouldering. Yeah, he's training for the Olympics, Alexei. Yeah, we hope that he will participate. Just lost Stefan Hansen's on A2. This is Will Bosey on B1, two groups, A and B, each with Route 1 and Route 2. And Will going pretty well. And just rearranging himself. We lost Will Bosey in B1. Max Rudiger, who's already climbed on B2, is next out on B1. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Die ersten Routen sind jetzt eigentlich beendet, auch die gelbe Tour war schon beendet und wir sehen ganz links außen unseren Top-Favoriten auch aus Österreich, der in der gelben Route ja an der 3. Stelle gelegen hat und der jetzt dann als Start in die nächste Route rankommt, nämlich in die blaue, und das ist der Max Rodiger. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus, Max, alles Gute! Jetzt gerade noch Platz für Spanien, Jonathan Vasquez. Und auch in der schwarzen, in der A2-Route haben wir die Halbzeit hinter uns. Jetzt ebenfalls in seiner zweiten Tour für Deutschland, Yannick Lohe. Ist ja ganz links in der roten Route ziemlich hoch aufgeklettert. Das heißt, auch er wird sich da als Kandidat für das Halbfinale qualifizieren wollen jetzt und auch können, so wie seine Leistung bisher ausschaut. Ja, Max, cool. Nerven aus Stahl. So, und jetzt ein bisschen darf man den Handverteil hier schon ausnützen. Mal schauen, ob vielleicht auch in der Playlist eine Motivation noch drin ist für Max. Und Frage ans Publikum, wer hat ein bisschen Motivation für Max Rodiger? So, bitte klatschen.
jetzt schon sagen, das langt fürs Halbfinale. Ich bin mir fast sicher. Super Vorstellung jetzt. Gratuliere, Max. Jakob Konechny just got going on, there he is, on A2, already seen him on A1, so we're beginning to get more and more climbers now on their second route. So, in der Schwarzen schon voll drin für Tschechien Jakub Konechny. Rechts davon für Brasilien Shawn McColl. So, in der blauen Tour macht sich jetzt bereit für die Ukraine Mikhail Tkachuk. So, den Luxus einer frisch geputzten roten Tour genießt der nächste Starter. Aus Chile. Gino Riquez of Brazil just fell from B2. Didn't look an especially happy bunny with his performance. Mikhail Tkachuk, who we've already seen on B2, is now climbing on B1, and Jakob Konechny is going very, very well on A2. Und ich glaube, reiht sich ein unter die Top 3 in dieser Tour. Alle 3 bei diesem letzten Zug gefallen. Ja, der Reine berichtet nicht, unter Umständen ist er schon der 4. Auf jeden Fall noch kein Top in dieser Tour. So, aber die ganz Schlauen, die geben wenig auf das, was wir hier vorne schwadronieren und werfen immer wieder einen Blick links auf die dezente Anzeigetafel und können da die Infos aus erster Hand ablesen. Und wir begrüßen den nächsten Starter ganz rechts in der gelben Tour. So, ich glaube für Ecuador. Ja. Und zwar Danny Valencia. Links davon in der schwarzen hat sich bereits auf den Weg gemacht der nächste Spanier, Eric Lopez.
As they stay with Ronnie Escobar. Also got Ecuador's Danny Valencia over on B2 and on A2 got Eric Lopez Mateos. Blaue Tour, nächster Starter für Neuseeland, George Sanders. George Sanders of New Zealand climbing on B1. Golamali Baratzadeh of Iran has just got underway on B2. In der gelben Tour für den Iran, Golamali Baratzadeh. So, die ganz Aufmerksamen unter Ihnen, die werden jetzt etwas irritiert sein über den nächsten Starter in der schwarzen Route. Und zwar für Japan, Yoshiyuki Ogata. Da gab es einen kleinen Fehler, der darf nochmal starten. Und wer sich erinnern kann, wo er vorhin gestürzt ist, der wird besonders froh darüber sein. Und jetzt motivieren wir ihn mit einem kleinen Zwischenapplaus. Gaba Yoshiyuki. This is Manuel Cornu climbing. Was Manuel Cornu climbing. This is Yoshiyuki Ogata. He's climbing on A2. Real all-rounder. Keep an eye out for him pretty much throughout this Innsbruck Championships. Week on Sunday we've got the combined final where the top 6 ranked overall climbers will compete in an Olympic-style final. Would you bet against Yoshiyuki Ogata taking one of those 6 spots? Start of a long 10 days for him begins here.
eigentlich alle Kategorien jetzt klettern müssen und klettern wollen, um bei Olympia an den Start gehen zu dürfen. Interessant für Olympia 2020 ist auch noch Linshausen, wie schon erwähnt, Manuel Tomoa, der sicher im Finale der besten Kombinierer auch zu sehen sein sollte. Allez Manu! No shortage of emotion, as you would expect from of Manu Cornu. Isaac Estevez now of Ecuador is on B2. Anständiger Wechsel jetzt hier an der Wand. Wir starten in der schwarzen Tour für die USA. Josh Levin. Ganz links in der roten Tour macht sich der nächste Start aus Indien bereit. Gaurav Kumar. Ja, zwischen den beiden in der blauen Tour ein bekanntes Gesicht. Man verbindet ihn vielleicht nicht unbedingt mit dem Gurt. Für Deutschland, Jan Heuer. Josh Levin's back on the wall, third time for him. He climbed twice on A1 after the technical incident, and Jan Hoyer's just got underway below and left of him on B1. Nächster Starter ganz rechts in der gelben Tour für Russland, Wladislav Shevchenko. Bottom right of your screen and on the left on the red holds as we use Josh Levin from A2. Climbing on A1. It's Gaurav Kumar, excuse me, just lost my place there. As I said, 4 routes, 126 climbers. Got to try and stay on top of it. There is Gaurav. Vladislav Shevchenko climbing his second route out onto B2, and also on his second route having put in a very strong performance on B2. So now on B1 is Jan Hoyer.
Nächster Starter, schwarze Tour aus Tschechien. Tomoa, bitte. Ganz links, rote Tour aus Korea, der nächste Starter, Jung-Soo Lee. Rechts daneben, blaue Tour aus Polen, Maciej Dobrzanski. Ganz unbemerkt hat er sich nach oben geschnitten in der gelben Tour. Wladislaw Shevchenko. Dabei! Thomas Binzer of the Czech Republic now on the wall. Ditto Maciej Dobrzanski of Poland, currently climbing on B1. Ja, mit Fortdauern dieser Qualifikation wird es natürlich auch spannender. Die Musik wird immer noch besser. Für die Playlist verantwortlich im Hintergrund Tobias Rudi. Nächster Starter, gelbe Tour. Für die Schweiz, Sascha Lehmann. Sascha Lehmann, who's looked strong all year and had a good start to his qualifiers here in Innsbruck, is out on the wall again. He's on B2 as we lose Maciej on B1. Pietro Biagini of Italy will be the next climber to attempt that one. Let's stick with Sascha Lehmann for now. Auf alle Fälle ein guter Tipp bei dieser WM. Ja, und dieser Sound hier, der lädt zum Party machen ein. Das heißt, man darf ruhig ein bisschen Stimmung machen hier in Innsbruck. Alle! Ganz links, nächster Starter, ebenfalls gut zu beobachten, für Italien, Marcello Bombardi. Und selbiges gilt für den Teamkollegen, zu seiner Rechten in der blauen Tour macht sich bereit Pietro Biagini. So, Hochklasse jetzt hier an der Wand. Das heißt, ab 3 Runden zugleich sollte man seine Blicke richten. Alle!
für alle im Publikum, die es vielleicht aufmerksam beobachtet haben. Wir haben bisher erst ein einziges Top, nämlich in der blauen Route von Andra. Alle anderen Routen sollten noch getoppt werden. Vielleicht hat ganz links Bombardier, einer von dem starken italienischen Team, jetzt die Chance, die Route zu toppen. Oder ganz rechts außen Sascha, der mittlerweile zu den Favoriten im Lead-Climbing gehört und schon mehrfach bewiesen hat, dass er als Finalist zu handhaben ist. So, das heißt, super spannend jetzt hier bei dieser Herrenquali in Innsbruck. Und ich bin überzeugt, es geht euch so wie mir. Ich will Top sehen hier. Und das heißt, für die da von unten ein bisschen anfeuern. Alle, alle! Tipptopp, wie die Kollegen aus der Schweiz sagen. Herr Reis, es ist lang für das. Here's Marcello Bombardi wearing 152, Team Italy, World Cup winner last season in Chamonix, is out on the wall, A1. Ja, wobei, wenn man auf die Startliste schaut, dann erhöhen sich die Chancen auf ein Top in dieser gelben Tour jetzt ganz beträchtlich. Wir warten noch kurz, um zu zeigen, wer dieser nächste Starter ist. Dann wird sich's aufklären. Ja, und da ist er kurz vor dem Einstieg jetzt ganz rechts draußen, voll motiviert bei dieser WM hier in Innsbruck. Er ist ja eigentlich auch ein intellektueller Innsbrucker, er ist nämlich Mitglied im Innsbrucker Alpenverein, was viele nicht wissen, machen ja die meisten Tschechen auch Mitgliedschaften beim Alpenverein, um sich gut absichern zu können, und er ist auch im Innsbrucker Alpenverein Mitglied. Geben uns das jetzt Schauspiel ganz rechts und begrüßen wir nochmal kräftig Andra. As we stick with Marcello Bombardi, Andra is out onto the wall. So much fanfare, as you would expect. The reigning world champion from the past 2 world championships in the lead is onto the wall. Marcello still going well here on A1. This is his first route. Climbers who are attempting a A1 right now still on their first route. They've had a long wait after the technical incident. Simon Potacek of the Czech Republic, Adam's compatriot, is climbing right next to Adam Andra. And Marcello looking pretty handy and coming close to a top. Brilliant start to the qualifiers for him. In der blauen Tour für Korea losgestartet, und jetzt schauen wir uns an, was der Innsbrucker Adam Andra hier in der gelben Tour für uns bereitet. So, es wird spannend. Was hat die Playlist für uns? Wir wollen Party machen hier. So, Innsbruck. Das ist der WM-Party. Mach mal ein bisschen Stimmung. Alle.
That's 2 tops from Adam Andra. He spent pretty much the whole of the last month training to be fit for this World Championships in Innsbruck, and it seems to have worked. He'll be into the semi-finals on Sunday morning. Here's Nikolai Rivadeneira, who we've seen in a few World Cups recently. Ecuadorian lead climber is underway on A1. His first route. He'll be followed out by Shawn Bailey, Lucas Uchida, Nathaniel Coleman, Carlos Grania, Martin Stranik, and then we're on to Jakob Schubert, who has already climbed one route. Sind ganz viele kleine Leisten drin, ganz oben. Das ist für die Haut schon ein bisschen gefährlich. Ja, mit Sicherheit einer der vielseitigsten Kletterer im Zirkus. Das hat er wieder unter Beweis gestellt. Das zweite Top. Jetzt von Andra. Und hier geht es natürlich weiter, ganz links. Der nächste Starter bereits in der Bahn für Ecuador, Nikolai Rivadeneira. Und in der schwarzen Tour für Spanien, Mikel Linapisoro. Ja, daneben jemanden, den man auch primär aus dem Bouldern kennt. Für Slowenien, Jernej Ruda. Danach in der Gelben schon wieder der nächste Starter. Auch den hat man gerade noch in München beim Bouldern gesehen. Für Frankreich, Michael Mauren. Reini, hat diese Olympiaregelung zur Folge, dass die Spezialisierungen ein bisschen wegfallen? Nein, so richtig wegfallen tut sie nicht. Aber was schon auffallend ist, ist, dass durch das häufigere Training in der anderen Disziplin jetzt die eigene Disziplin vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen zu kurz kommen. Weil man Kompromisse gehen muss und sich dann doch auch in Disziplinen zeitlich abmühen muss. Michael Marwem is back out on the wall. Already climbed once today. As has his brother Bassa. Michael Linus Molina is also climbing. He's was next to Michael. Shawn Bailey. Yeah, just look at my watch. 3 hours after the qualifying round started, makes his way out onto the wall. That looks like a certain Jernej Kruder to me. Schwarze Route für Chile. Wow, einer meiner neuen Favoritennamen, Pedro Bello.
es ist nichts passiert. Der war zu schwer für die Siegerin. Pedro, are you okay? Applaus für Pedro Bello. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Und in der blauen schon mittendrin. Der nächste Start aus Kanada, Jason Howard. So, beim nächsten Starter wollen wir viel mehr sehen in der schwarzen Tour. Am liebsten der reingehängte Top. Der nächste Österreicher macht sich bereit. Und wir begrüßen mit kräftigem Applaus Georg Palmer. Georg Palmer makes his way out onto the Innsbruck stage as we keep an eye on Shawn Bailey. Route B2 is currently being cleaned as we speak. Jan Zabranek, our chief route setter here in Innsbruck, is working his way up. Just had Mikael Marwem climbing on there. He was the 42nd climber. So that means 21 climbers still to attempt that route. So exactly 2/3 of the way through on B2. Slightly less climbers been through as it stands on the others. Auch er ganz oben, so wie Bombardi vor ihm. Come on. Vielleicht sehen wir auch noch einen Top in dieser Tour. Schade, ganz gleich wie vorher schon Marcello Bombardi, auch schon Bailey jetzt. Ganz oben, knapp vor dem Kopf. Die fällt heute noch die Runde. Soweit ich es jetzt gesehen habe, eigentlich in allen Routen der letzte oder die letzten Züge vor dem Topf noch einmal ganz knackig. Geschenkt gibt's hier nichts. So, und gut in der Tour bis jetzt da. In der schwarzen für Österreich. Georg Palmer. So, bei den Damen jetzt gut schon langsam den Heimvorteil ausnutzen. Lesbo, machen Sie nach! This is Georg Palmer on the wall right now as it stands. Both B routes 1 and 2 are being cleaned. Looks like B2 might just have been finished. B1 just beginning to be cleaned. This is A2 with Georg Palmer. Shawn Bailey just climbed on route A1. Lucas Uchida of Canada will be the next climber out on that one.
der Kanadier losgestartet in die rote Tour. Uchida. Ja, wäre schön, wenn wir auch so wie gestern 4 Damen dann im Halbfinale in der Olympiawelt hätten, jetzt auch dann 4 Herren bei den Halbfinalisten. Für Georg Baumer schaut es derzeit sehr gut aus. Also das könnte sich ausgehen für das Halbfinale von morgen. Mache ich mir mal jetzt keine Sorgen, ich glaube, er kann schon einmal beruhigt sich zurücklegen. Ich bin froh, dass ich die legen wir haben lange. Man sieht schon den Experten, der hat das alles gut im Blick. Ich muss mich schon so auf das alles da konzentrieren. Ich bin froh, dass ich im Auge habe, dass wir bei den Herren sind, nicht bei den Damen. Aber das klingt natürlich sehr motivierend. Dann für den Sonntag. Ja, wir haben schon wieder 2 Wechsel. In der schwarzen Tour für Frankreich hat sich Tomoa auf den Weg gemacht und neben ihm in der gelben Tour für die Slowakei Tomáš Plevko. In der Mitte der Florian macht jetzt verklettungstechnische Kunststücke. Man sieht auch das Fußball, ein sehr anstrengender Job. Und es dauert immer lang, dann wird auch die blaue Route wieder freigegeben. Just about to say that is Tomoa Johan. That was Tomoa Johan on A2. And Tomáš Plevko of Slovakia. Slovakia well represented today. He's climbing on B2. For now, this is Lucas Uchida climbing his first route. He is on A1. And chap in the blue t-shirt there on B1 is not a climber cheating. It's one of our route setters giving the route a clean. Noch super mit dabei, kann sich hier auch gut reinklemmen auch für die Einhängeposition. Vielleicht macht er das erste Top in dieser roten Route, wo wir immer noch drauf warten. Wie gesagt, schwarz fehlt uns noch das Top und in rot fehlt uns noch das endlich erlösende Top. Bevor dann die Kräfte verlassen haben. Good job. So, trifft sich aber gut, dass man jetzt den ganzen Fokus nach rechts auf die gelbe Tour legen kann. Sicherlich einer der großen Favoriten macht sich jetzt auf den Weg nach oben für Frankreich. Romain Desgrange. This is Romain Desgrange. He's underway on B2. Had a really good effort on B1, didn't quite manage to top it, but he's out onto B2. Anything resembling a decent performance here will be enough for him to ease into the semi-finals.
Startbedingungen für eine Vorstiegsquali hier im Kletterzentrum Innsbruck. Und wir schauen zum nächsten Start. Da ganz nach links in der roten Tour für die USA, Nathaniel Coleman. Während sich Roman der Großstadt in der gelben Route raufkommt, kommt von einer guten Blick links auf die Anzeigetafel auf die Ergebnisliste von der Route B werfen. So könnte schon ganz gut ausschauen. Interesting climber just made his way out onto A1, Nathaniel Coleman. He of some very successful bouldering World Cups a few years back is now out onto A1. Good to see him back. Interesting to see how he fares on the lead wall. So we'll keep an eye on him over on A1 and the red holds far left of the competition wall here in Innsbruck. For now, this is Romain de Grange almost certainly claiming himself a place in the semi-finals. Der nächste Wahl-Innsbrucker macht sich auf den Weg zum Einstieg. Sonderbares Schuhwerk trägt er hier. Ja, scheint einfach eine Zusatzerschwerde zu sein. Nein, er legt sie ab. Jetzt ganz rechts in der gelben Tour. Begrüßen wir für Italien Michael Piccoruaz. Vorstellung hier ganz links außen aus Amerika von Nathaniel Coleman. Der nächste Slowen macht sich bereit in der Spatzentour. Here's Misha Piccoruaz of Italy. Didn't have the performance he might have hoped for on the first route. He's now out onto B2. Following Romain de Grange, who looked pretty strong. Didn't perhaps progress as high as he might have liked on B2, but he will have done enough to get through. Of that, I'm pretty sure. And Carlos Grania of Ecuador is make his way out onto A1.
Und in der blauen der nächste Starter aus Japan, Rei Sugimoto. Misha, ganz rechts außen, aus Italien. Misha Piccolo sollte eigentlich auch in der Olympia heute wieder zu sehen sein. Alle Misha. Gute Vorstellung von ja auch eigentlich Boulderer Misha Piccolo. Ja, das ist natürlich schon eine ganz andere Belastung für die Boulderer, wenn der Reiter in der 100 Meter läuft, auf einmal um 2000 Meter mitlaufen muss. Es ist besonders. Auch wenn sie sich darauf vorbereiten, sind manche dann noch in erster Linie aufgrund der Kombinationsläufe hier mit dabei. Aber wir freuen uns auf Misha sowieso dann auch im Bouldern. Wie ich vorher schon erwähnt habe, auch er sich Innsbruck ein bisschen zur Wahlheimat gemacht und eigentlich unter Top-Kletterern ist es ja gar nicht ganz unüblich. Was hat Innsbruck zu bieten, dass immer wieder ganz starke Kletterer aus aller Welt länger hierher. That was Milan Prescar putting on a pretty good show. Over on A2, this is Rei Sugimoto now. Just slipping with the right foot, and we lose him at about mid-height on B1. Martin Stranick is about to get underway on A1, there he is, and then up next will be Jakob Schubert. So Martin, the last climber on his first route. Kachun Yao of Hong Kong is on B2. He already climbed on B1 earlier on today. Martin Stranick ganz links, der letzte Starter im ersten Durchgang. Ja, auch das heißt, der nächste Starter ist der erste in der zweiten Kategorie, der gerade von dir erwähnte Student. Den kennen wir und auf den sind wir schon gespannt, aber jetzt volle Konzentration auf die Kletterer an der Wand. In der schwarzen Tour macht sich Sumbo Seo aus Korea bereit und in der blauen Dietrich Vogt aus der Schweiz. Sungbo Seo just got started onto A2. So the wall, once again, pretty full. Dimitri Vogt of Switzerland is climbing now on his second route of the day as well. And, as I mentioned, Kachun Yao of Hong Kong, there he is, climbing towards our wall-mounted camera, is on his second route.
muss dann auch noch ganz rechts außen zu dem einer, der in der Szene sehr bekannt ist, ganz sympathischer Knabe, auch immer wieder hier bei uns zu Gast. Der Vertreter im internationalen Verband aus Kanada, Shawn McColl. Timmy, das schaut super aus, oder? Knabes fit an der blauen Route. Können wir auch anfangen da aus der Schweiz. Timmy, hoch! Ja, es gilt jetzt schon wieder seine Konzentration, seinen Fokus auf mehrere Stellen an der Wand zu verteilen. Ganz rechts, in der gelben Route jetzt losgestartet. Der Popstar im Kletterzirkus aus Kanada, Shawn McColl. Also begeben die hohe Wut. Come on! Das schaut super aus. Alle Dinge. So, ich möchte natürlich alle Athleten in der Wand gleich würdigen. Alle Dinge, alle. Super Job, cool. Fast froh, dass ich jetzt den Fokus ein bisschen nach links richten kann. Für alle Österreicher. Der erste Starter in der zweiten Runde jetzt. Bereits auf dem Weg nach oben in der roten Tour. Riesenapplaus für Jakob Schubert. Two giants of the sport just made their way on. Shawn McColl, he's a couple of minutes in, about half height on his second route B2, and Jakob Schubert is about to get going. So all the climbers you're seeing from now on are on their second route, A1, still slightly behind timing wise. It doesn't really matter in the grand scheme of things, but it means now that, as I say, every climber is onto their second route. Here's Shawn McColl, went really well on the first route. Looks like he maybe just needs to get his feet sorted out, find a bit more of a comfortable position on the second one. And he's nearing the top. So Shawn off that route, but I think that'll be enough for a place in the semi-finals for him. Jakob underway on the same wall where he trains day in, day out in front of his home crowd. Travel all over the world this week, gets to ride his bike to work. He's underway on A1. Okay, now that is a surprise. A low fall from Jakob Schubert. Could be a very nervous wait. We wait for scores to come through, and of course the climbers are ranked against their competitors on the route. So as Jakob's not going to know where he stands for quite some time, but a low slip from Jakob Schubert could spell trouble. Wojtek Trojan of the Czech Republic
45th climber out of 63 on B1. Bittere Situation für Jakob. Und die müssen wir jetzt erst einmal wegstecken. Ja, da war vielleicht eine kurze Unachtsamkeit, Nervosität, ein kleiner Fehler, wir wissen es nicht. Nein, das, was vielleicht jetzt gerade niemand hören will, aber was heißt das? Ich kann das jetzt noch nicht abschätzen, ob das von der Vorrunde, wo er eigentlich auch ganz vorne dabei war, ob sich das dann ausgeht in der Substitution von diesem Punktesystem, das hier dann angewendet wird. Wollen wir schauen, mal, was dann da rechnerisch dann herauskommt. Wir können nur das Beste hoffen. Ich merke, ich muss Gott sei Dank diesen Schock verdauen. Wir bleiben jetzt einmal hier dabei. Das Rechnerische wird sich später ergeben. Hier sind wir mittendrin in der Qualifikation bei den Herren. Schauen jetzt ganz nach rechts in der gelben Tour. Bereits der nächste Starter für Italien, Ludovico Bossali. This is Ludovico Fasali, the Italian speed climber, not in his natural habitat of a lead wall. Definitely trying to broaden his climbing horizons as the Olympic looms. He won't have done enough for a place in the semi-finals, sadly for him. Wir begrüßen den nächsten Starter in der schwarzen Tour. Calvin Curtis of South Africa just getting underway. You can see him there in the dark green of South Africa, pulling on to A2. Und der nächste Starter in der blauen Tour kommt aus der Ukraine, Oleksiy Klinecki. Und ganz links in der roten Tour der nächste Starter aus Japan, Tomoa Takata. Und ganz rechts gelbe Tour aus Indien, Bharat Pereira. Just to let you know, I mentioned earlier when I had Elena, the Russian judge, here in the commentary box chatting to me, and she brought up the fact there may be some possible appeals on Route B1. Just to let you know that there have been a couple of appeals, and Romain Desgrange and Shawn McColl have been marked down slightly. They were deemed by the judges to have illegally used some of the advertising. You might see some sponsors' logos attached to the wall. Obviously the climbers aren't allowed to use those.
Shawn McColl and Roman de Grange have been judged to have used them, so they have got lower scores than you might think from having watched their attempts. Adam Andra was also the subject of appeal, but having re-watched it, the judges feel that Adam didn't use any of the sponsor logos. So as I say, Shawn McColl and Roman de Grange, as it stands, being marked down en route B1 for illegally using part of the sponsor logos. These things do have a tendency to run and run though, so who knows, we may hear more about that. Regardless, Tomoaki Takata is climbing on A1. Nächster Kletterer in der blauen Tour kommt aus Großbritannien, David Barrett. Schwarze Tour, nächster Start aus Korea, Hanbol Kim. Ja, spannende Abschnitte jetzt, gerade ganz links oben für Japan und ganz rechts außen für Deutschland. Wir wollen natürlich auch den Alexander Megos im Halbfinale sehen. Come on, Alex! Hey! So, ganz links schaut es aber auch gut aus. Tomoaki Takata, Gaba. Alex, come on! Super, Alex. Coole Vorstellung. That's Alex Megos lowering off now. This is Dave Barons fighting hard on B1. Interesting to see where that all leaves Alex Megos. For now though, we can watch Dave Barons, 47th climber out, so we're actually not too far off route B1 being done. Seems to have gone quite quickly this qualifying round. Either way, Dave Barons putting up a really good fight just onto those six-sided volumes. Ich habe das Gefühl, es geht nicht nur uns so. Dieser Schock scheint über den ganzen Platz ein bisschen zu liegen. Damit hat niemand gerechnet. Und so schön es manchmal ist, so grausam ist es halt mitunter auch im Klettern. Es geht unglaublich schnell, eine kleine Unachtsamkeit und man rutscht ab. Es geht einem der Fuß oder die Hand. Und wir hoffen natürlich das Allerbeste. Ja, es wäre natürlich schade, wenn Jakob, der sonst zu 90% im Finale steht, genau bei der Heim-WM, dann gar nicht ins Halbfinale kommt. Aber lassen wir jetzt einmal den letzten Start. Here's Campbell Harrison getting ready to roll on A2. Already climbed on A1. Here's Jim Pope on A1, having already climbed on A2. Been over in Flatanger in Norway for a few weeks, Jim.
getting out of the competition scene and climbing on some real rock, and he was absolutely raving about it when I spoke to him. So ist es. Jetzt darf er gar nicht lang herumüberlegen. Vor allem haben sich die Kletterer jetzt an der Wand unsere volle Aufmerksamkeit mehr als nur verdient. Ganz links jetzt in eben dieser roten Tour für Großbritannien, James Pope. Ja, ganz rechts in der gelben Tour für Norwegen Thilo Schröter. In der schwarzen für Australien Campbell Harrison. Und in der blauen Tour der nächste Starter, beziehungsweise bereits losgekletterte Francesco Rettorata aus Italien. Ja, und wenn wir ganz links rüber schauen auf die Ergebnisliste, da sehen wir jetzt das derzeitige Zwischenergebnis. Der Jakob ist zwar noch an dritter Stelle, aber es kommt ja fast die ganze Gruppe noch in dieser Route an den Start. Aber nein, warten wir mal auf. Ja, dieses Zweifingerloch oder Dreifingerloch da oben ist nicht nur für Australien zum Verhängnis, sondern auch viele andere sind bereits gescheitert. Das ist für die Wettkampfveteran eine sehr, sehr ungute Stelle, weil man irgendwie alles kontrollieren will und man weiß genau, man muss aber hier riskieren und muss dann auch das Loch genau treffen. Sobald man einen Zentimeter falsch reinkommt, kann man dieses Ding nicht mehr halten. Geben wir auch unseren Nachbarn das Quadratura, ein bisschen Motivation. Francesco, nein! So, ganz rechts, gelbe Tour, nächster Start aus den USA. Noah Rich. Here's Jim Pope. Make his way out right. We lost Campbell Harrison around halfway on A2. Sadly for Campbell, I wouldn't have thought he's done enough to make the semi-finals. Certainly been putting in the training miles recently. But unlikely to be enough for him. Jim Pope, on the other hand, still very much in the hunt for a semi-final spot. Needs a strong performance here on this red route, on the red holds of A1. Super Vorstellung von Jim Pope.
Der nächste Starter aus der Slowakei, jetzt in der blauen Tour, Robert Lubi. No ridge here of the USA. He's climbing on B2. Ja, James Bond oder James Bogue aus England hat seinen Job gut gemacht und kann sich schon darauf freuen, so wie es ausschaut, im Halbfinale zu starten. Und an seiner Start ist jetzt in der roten Route eingestiegen Shuta Tanaka aus dem starken japanischen Team. Gamba Gamba. Ja, rausgerutscht hier aus der schwarzen Route, aus Russland, Sergei Butetev. Ebenfalls aus Japan, unser nächster Starter ganz rechts in der gelben Tour, Kai Harada. Ja, in allen anderen Touren, also mit Gelb, Schwarz und Blau bereits langsam zu den letzten 10. Here's shooter Tanaka climbing on A1 on the far side of the wall, on the other side of the wall, on the yellow holds. On the right, B2, it's Kai Harada. Aber immer ein schneller Schlagabtausch. Die Roten schmeißen einen mitunter ganz schnell ab. In der schwarzen, jetzt losgeklettert für die Slowakei, Peter Kuric. Und links daneben aus Kasachstan, Lisa Kalkulin. So, we are waiting for Orpheas Theosis from Greece. Orpheas Theosis is coming immediately to the transit zone. So, ja,
Japan macht eine gute Figur hier ganz links und ganz rechts und die darf man trotzdem ein bisschen anfeuern. Gamba, Gamba! So, die zweite Runde wird jetzt auch für Tomoa Narasaki aus Japan in der schwarzen Tour. Tomoa Narasaki's just got underway on route A2. For those of you just tuning in, hello, welcome to Innsbruck. It's a slightly brighter day than it was earlier on, but still fairly grey and overcast and slightly cool feeling. Conditions pretty good on the wall, I would imagine. The climbers I've chatted to briefly have affirmed that. Bit of humidity lingering around, but overall not bad conditions at all, and Tomoa Narasaki is underway. If this is the first time you've watched league climbing qualifications, the way the route is scored is which handhold you get to. Each handhold is numbered on a route map that the judges have, and the climbers are given the score according to which handhold they reach on the route. You do 2 routes, and your ranking from one route is multiplied by your ranking from the other route and then squared. So if, for example, you are second on one route, 8th on the other, you times 2 by 8, 2 for second, 8 for 8th, end up with 16, square it, that's 4, so in climbers' rankings you'll see a number in brackets next to their score, 4.00 for example, and that's where it comes from. You multiply their ranking on the 2 routes and then square the result, and that is your score for the day. We want the top 13 from Group A and the top 13 from Group B to progress to a 26-man semi-final, which will take place at 1 PM Innsbruck time on Sunday. There was a technical incident on route A1, the first route for the A climbers. So that means we're slightly behind time with that one, but elsewhere we're around 2/3 or slightly past 2/3 of the way through this qualifying round. Tomoa Narasaki, as you might expect, absolutely firing up the route, wasting no time at all. Billy Rydell of Great Britain is climbing on B2. Wenn es ein reiner Fitness-Test wird. Aber dieser Stil, dieser Fitness-Test-Stil, der ist auch bei den Routenbauern nicht nur beliebt und der ist auch nicht mehr zeitgemäß. Dieses Tour, den wir jetzt an der Wand sehen, das ist der moderne Routenbauer-Stil. Ja, gute Vorstellung hier von Tomoa Narasaki. Fürs Einhängen hat die Kraft nicht mehr gereicht, ein Plus hat er, glaube ich, noch rausgeholt. Und weil wir gerade beim Routenbauer-Stil waren, eine der Touren, die wirklich ganz, ganz schön zum Anschauen sind, und da gebe ich dem Andra recht, ist wirklich diese blaue Tour. Das ist ein wunderbares Beispiel, was moderner Routenbau ist. Die Linienführung, die optische Gestaltung, die ist dabei. Dann wieder Passagen, wo man eine Raschpunkte rein hat und zum Schütteln. Das ist das, was wir sehen wollen. Eigentlich sollten wir diese Route konservieren und die nächste Zeit einmal ganz, ganz lang drin lassen.
Ja, Rani, vielleicht rede schon mal mit dem Chef vom Kletterzentrum hier, dass man die Route noch ein bisschen drin lassen kann, aber da gebe ich dir recht, die scheint auf jeden Fall alles zu haben. Und natürlich macht es auch was aus, wenn die Besten der Welt auf dieser Route klettern. Und das macht schon was her, jetzt zum Beispiel auch beim Hannes Puma. Alle! This is Hannes Puman of Sweden on the wall now. Climbing on route B1, he's already climbed on B2. So this will be it for him when he's done here. Absolutely a man capable of making semi-finals, maybe even finals, we shall see. So, man darf Hannes ruhig ein bisschen anfeuern. Hannes! Come on! Super Vorstellung hier von unserem Schweden Hannes Puman. Guter Job. Neuer Start der ganz rechten Legendentour für Griechenland, Orpheas Theosis. Und ganz links in der roten für Chile, Borja Farah. Aber Ben, weil du vorher gemeint hast, man müsste mal mit dem Chef von der Kletterhalle reden, um diese Route drinnen zu lassen, da müsst ihr ein bisschen Selbstgespräche führen. Das wird sich alles machen lassen. Aber vielleicht eine Information oder ein Beispiel für das Publikum, damit man mal weiß, was da an der Wand hängt. Der preisliche Unterschied einer solchen Route zwischen der gelben ganz rechts und der blauen in der Mitte dürfte nur vom Unterschied her allein um die 4.000 € sein. Also die blaue, da ist unter 5.000 € nichts. Wo man sich vorstellen kann, wie viel solche Griffe kosten, die mittlerweile bei uns an der Wand hängen. Gut, jetzt nur noch einmal zur Zwischenfrage. Das heißt, diese großen Volumen hier in der blauen Tour, sagst du insgesamt die ganze Tour nicht unter 5.000 € zu haben? Mit Sicherheit nicht. Wenn man sich vorstellt, eins von den blauen Volumen der mittleren Größe kostet zwischen 200 und 500 €, dann kann man sich ausrechnen, was da drinnen steckt, bis man ganz oben ist. So, danke Reini, die Schraubenzieher im Publikum werden jetzt gewetzt. Die Security muss Überstunden machen heute in der Nacht, um den Volumenklau abzuwenden. Und wir begrüßen den nächsten Starter auf diesen teuren Griffen. Pass uns drauf auf, bitte. Simon Lorenzi aus Belgien. We're waiting for Ronnie Escobar from Chile. Ronnie Escobar, please come immediately to the transit zone. So, vom nächsten Kletterer in der roten Tour, glaube ich, hat mir schon mein Großvater erzählt. Ganz links jetzt aus Spanien. Riesenapplaus für Ramon Puigplac. Ebenfalls Spanien in der schwarzen Tour. That was Simon Lorenzi on B1. This is two-time world champion Ramone climbing on A1. Had a pretty good go on A2.
Strong performance here could put him into yet another World Championship semi-final. Well, like we saw with Jakob Schubert, big surprise there from Ramone, slipping on the third quick draw on A1. As said earlier, he put in a strong performance on his first route. Still wouldn't have thought he's done enough on the second. A shame for the competition if he didn't make it through, but we shall see. I think that'll be the end of Ramone, sadly. Erste Hälfte locker drüber gehen und wir sehen, niemand ist gefeit. Das Feld ist derart dicht beieinander, die Routen so schwer. Man muss sich immer konzentrieren, der kleinste Fehler, der führt zum Sturz. Ja, so wie du sagst, Ben. Auch die ganz Großen können so ähnlich wie im Skifahren im zweiten Durchgang einfach einfädeln. Das kann passieren. Aber es tut mir natürlich jetzt total leid für den Ramon. So, und leider haben wir nicht die Zeit, um das groß zu analysieren oder zu betrauern. Einer der nächsten Top-Favoriten ist schon voll am Kämpfen in der Blauen. Und zwar aus Italien, Stefano Ghisolfi. So, ganz links hat sich aus Frankreich auf den Weg gemacht, Bassa Mauel. Hallo Nicola Collin aus Belgien, eine super Vorstellung hier. Feuern wir hier noch den Athleten aus Italien an, einer, der dazu beitragen kann, das Halbfinale und das Finale in der Olympiawelt ganz spannend zu machen. Stefano Ghisolfi, dai! Here's Stefano Ghisolfi, the latest of the big names to try his luck. The way he's been going recently. Be a big surprise if he wasn't to make it through. Schakuras in der blauen Tour, Innsbruck, man darf ein bisschen Stimme machen. Alles Stefano! Bravo Stefano! Ganz rechts schon mitten in der Tour für Russland, Evgeny Zazulin. Und daneben in der schwarzen Maske aus Chile, Ronny Escobar bereit. Aber alle Augen jetzt auf die blaue Tour gerichtet. Stefano Ghisolfi
Der rastet sich nochmal aus und jetzt kommt nachher. So, Innsbruck. Jetzt holen wir uns ein weiteres Top. Jetzt klatschen wir hinein. Alle! Und jetzt geht's. Innsbruck! I think we could be about to see a top from Stefano Ghisolfi. We can. Adam Andra topped that route. Stefano's done the same. He'll be through to the semi-finals on Sunday afternoon in Innsbruck. Stefano Ghisolfi safely through. Martin Zienski, the reigning world champion in speed, next out onto the route. Ganz links aus Hongkong. Bereits in der Tour Chung-Chi Soji-Chan of Hong Kong just made his way out onto the wall. On A1, you can see him on the left there. Red holds. Schade. Abgerutscht hier am unteren Trick. Vielleicht auch für das Publikum mal ganz interessant zu wissen, diese kleinen Tritte, die sind ja zum Teil nur halb mit einer Rutschstruktur drauf und das andere Teil ist aus Plastik, damit man ganz genau hinsteigen muss und wenn man ein bisschen unpräzise arbeitet, dann rutscht man natürlich sofort ab. Mit allen Tricks und Gehässigkeiten wird hier gearbeitet. Und das braucht einfach auch, um dieses starke Feld ein bisschen auseinander zu bekommen. Der nächste Starter in der blauen Route aus Polen, Martin Zienski. Ja, nein, jetzt hast du gesagt, diese Tour unglaublich, wahrscheinlich über 5.000 Euro wert. Und ebenfalls auch, dass mittlerweile einfach schon ganz viele technische Raffinessen im Griffbau angewandt werden. Das heißt, um da immer die idealen Trainingsvoraussetzungen bieten zu können, muss man ja als Kletterhallenbetreiber ständig neue Anschaffungen machen, ständig sein ganzes Sortiment auswechseln. Wie funktioniert das? Ja, bei uns funktioniert es so, dadurch, dass der Kletterverband hier sein Bundesleistungszentrum hat, investiert er natürlich, er hat ja ein großes Interesse, dass seine Athleten immer die neuesten Modelle und die neuesten Ideen im Griff und im Strukturbau bei sich im Training haben und er investiert sehr, sehr viel Geld. Hier auch einmal ein großes Dankeschön an die Zusammenarbeit mit dem Kletterverband Österreich, der hier in der Halle ein super Partner für uns darstellt und wir freuen uns schon auf die jahrelange Zusammenarbeit und auch im Hinblick auf Olympia dann, dass wir dort das Ding managen können, so wie es sein sollte. Nämlich als guter Partner zwischen Breitensport und Spitzensport. Danke an den Kletterverband. Und bei uns geht es schon wieder volles Rohr weiter, von rechts nach links. In der gelben jetzt für Belgien Louis Zimmermann. In der schwarzen für Frankreich Emmanuel Cornu. Und in der blauen Tour für Israel Nimrod Markus. So, Reini, jetzt sehen wir hier eine riesige neue Kletterwand drinnen im KI, auch
massig Klettermeter. Das heißt, unglaublich viele Klettergriffe sind hier wahrscheinlich neu angeschafft worden fürs KI. Darf man fragen, hast du im Kopf, wie viel hat das ungefähr gekostet, diese ganzen Griffe hier in diesem neuen Kletterzentrum? Ja, wir haben einen Anfangsbestand von um die 50.000 Griffe gehabt und sind mittlerweile bei fast 60.000 oder knapp 60.000 Euro. Wir haben einen Gesamtwert von knapp 400.000 Euro. So, wir hören We just heard a big thump and a shout, by the way. That was Manuel Cornu expressing his emotions and not over the moon with his performance. Loic Timmermans, who climbed well on his first route on B1, is currently out on B2 and going pretty well on that as well. Try and grab a word with Loic if I can. There he is. Drehscheine im internationalen Klettersport zu machen. Ja, wir wollen uns jetzt auf alle Fälle noch hier auf die Kletterer, nicht aufs Kletterzentrum konzentrieren. Es ist die WM, die Athleten geben alles hier. Und so wie auch jetzt bei Cornu, Manu, die Enttäuschung sehr groß, weil auch in der vorigen Runde ist das schon irgendwo in der Mitte drin. Oh. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Hier eine Enttäuschung, dort eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite dann aus Belgien, der Loic Timmermans, hat hier eine super Vorstellung gezeigt. Und er kann sich damit wahrscheinlich, soweit ich es in Erinnerung habe, aus der vorigen Runde sicher für die Kandidaten zählen, die ins Halbfinale kommen werden. Ja, Freud und Leid ganz nah beieinander. Vielleicht sogar jetzt gerade das Wechselbadschicksal von Jakob Schubert, bei dem es noch ungewiss ist. Aber auch hier geht's ganz schnell und haben wir alle Gefühle. Lead standings just coming up as we speak. Der nächste Starter in der Two groups, of course, that's why some climbers have got their score on the left if they're in the B group qualification, and they've got their score on the right if they're in the A qualification. Over the course of that 26, though, it will be 13 from each group, the top 13 from each group. Gaurav Kumar now attempting his second route, already attempted A1, now attempting A2 on the black holds. Yuval Schemler's just got underway on the yellow holds of B2, where we just saw Loic Timmermans in action. Dieses neue Starterfeld aus China, Yufei Pan. Ja, schön, was olympische Gedankengut oder die Qualifikation des Kletterers für Olympia bewirken kann. Mir taugt es so gut, dass wir ja auch Kletterer aus Indien sehen, die sich das Ganze, ob dieser ganzen Fördermittel, die jetzt von Olympia ausgehen, auch leisten können, zu 500 Leuten zu fahren. Yufei Pan's now climbing on the red holds of A1. Really promising, interesting young Chinese climber. Keep an eye on him throughout this World Championships in all three disciplines. And there's Yuval. Frustrated figure of Yuval Schemler lowering off. Here is Yufei Pan. Going to be a cleaning break after him. He's the 42nd climber. We've got a cleaning break every 21 climbers.
so aus der österreichischen Sicht ausschaut, haben wir mit Georg Baumer, Jakob Schubert und Max Rudiger eventuell 3 Kandidaten im Halbfinale. Einer steht noch aus, das ist der Bosch Matthias, der kommt erst noch. Und dann können wir sagen, ob sich hier auch wie bei den Damen ausgeht, dass 4 weiterkommen für das Halbfinale. Ja, ein paar Starter sind noch, bis wir über alles Gewissheit haben. Der nächste in der Schwarztour ist Young-Soo Lee aus Korea. Ja, in der blauen Tour für alle Innsbrucker Kenner, Kennerinnen der Kletterszene. Ein bekanntes Gesicht. Da kommt der Yogi-Bär daher. Für Holland, Applaus für Jörg Verhoeven. Der Jörg ja auch eine Grand Dame des Klettersports. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war er noch im Kindergarten, hat er schon den Gesamtweltcup gewonnen. Ja, der Jörg, das wissen wir ja, der klettert seit Jahrzehnten Erfolg. Ich kann mich erinnern, schon 2003, 2004, glaube ich, ist er noch aus Innsbruck gezogen. Damals noch als frisch gebackener Jugendweltmeister. Ist jetzt schon sehr, sehr lange in Innsbruck und gehört bei uns zum unerlässlichen Teil der Kletterszene hier rund um Innsbruck. As we stick with you, Pam, we're about to see Marcello Bombardi out onto A2. Just had Young-Soo Lee having a brief attempt at A2, came down kicking the wall out of frustration, didn't go well at all for him. So he is down and back on the ground, and Ram Levin of Israel is the third to last climber already. He's come round quickly to attempt B2. So the B2 group closing in on being done. Jörg Verhoeven is currently on B1. He had a good burn on B2. See where that leaves him. So, es würde sich jetzt wirklich anbieten, ein bisschen in die Hände zu klatschen. Der Bizep und die Alex. Clap, clap, clap. Here is Jörg Verhoeven, the Innsbruck resident, originally from Holland but lived in Innsbruck for about a decade or so now. Almost an honorary Tyrolean, as close as you can get to such a thing. Just slipping off on those volumes. So, ich habe hier keine Übersicht, Reini. Wie schaut es aus beim Jörg? Ist das schon die Pension oder geht es noch weiter? Also das ist alles offen, jetzt warten wir mal ab, bis die restlichen eingestiegen sind, das kann sich gut mal ausgehen für das Halbfinale. Weil wenn es sich sicher ausgeht, wenn er jetzt das Loch trifft, aber das macht er. Das ist der Mr. Bombardi Marcello aus Italien. Der ist ja mit einer der Favoriten und der hat er in der Vorrunde gezeigt, schon in der Rot-Runde. Big surprise there from Marcello Bombardi, much expected of him, and that's not gone well at all. They can see the competition wall here in Innsbruck. It goes A1 on the left, then B1 up the blue, A2 on the black, and B2 on the yellow. Gallo Hernandez gets going now on A1.
Ecuador well represented today. Gallo, the latest to try his luck. Aus Indien in der gelben Tour und das ist auch schon unser vorletzter Starter in Route 2 in der Kategorie B. Das heißt, es geht ganz flott hier bei dieser Herrenqualifikation. Und da muss man schon auch einmal sagen, da ist natürlich auch ein reibungsloser Ablauf in der Organisation, ein perfektes Zusammenspiel bei allen helfenden Händen hier verantwortlich. Ein ganz, ganz großer Applaus für alle, die hier mitwirken, dass das so wunderbar funktioniert. Ja, und ich habe gerade ein bisschen rumgerechnet. So ähnlich wie für deinen Bruder Jakob Schubert wird es wahrscheinlich auch für Marcello Bombardi langen, um ins Halbfinale zu kommen. Denn dadurch, dass er in der ersten Route auch in der führenden Position war, kann sich das durchaus ausgehen. Bravo Marcello, Sarah, buono, buono, tutto buono. Wir hoffen natürlich mal das Beste. Ich denke, im Interesse aller und auch des Sports, dass wir ein höchst karätig besetztes Halbfinale haben. Verdient hätte sich natürlich jeder hier, aber das geht sich halt leider nicht aus. Lediglich die ersten 13 jeder Gruppe werden weiterkommen. Mal schauen, ob es für den nächsten Start in der schwarzen Tour reicht. Aus Ecuador, Nicolai Rivadeneira. Ja, wir begrüßen auch den letzten Starter. Die letzte Chance auf ein Top in der gelben Tour. Aus England, William Bosey. Will Bosey just pulled back onto the wall for his second route. He's now on to B2. He's already climbed on B1 earlier on today and had a good go at it. Definitely a place in the semi-finals available should he have a good performance here on B2. Keep an eye on him. There he is, yellow holds, far right of the wall here. Der nächste Starter in der blauen Tour kommt aus der Ukraine. Wir begrüßen Fedi Samoilov. It's going well here, Will Bosey. It's a real resistance route this, and he's having to work hard. But it's paying off, climbing like a dream. And you'll lose him just as he was around the penultimate quick draw.
See where he ends up now. Der letzte Kletterer in der rechten Route. Gelbe Route somit beendet und mit William Bosey haben He wir was 12th on the first route, Will. Just waiting for his score on the second one that he's just done. This is Fedir Samoilov, he's on B1. Für eine Top-Platzierung. Jetzt am Weg in die schwarze Tour. Aus den USA. Shawn Bailey. Ganz links der nächste Starter aus Brasilien, Felipe Provisional. Super im Rennen, wie auch schon ein bisschen einige Wettbewerben gezeigt hier. Autobringe, Fedir Samoilov. Ganz links aus in der roten Tour auch ein ganz sympathischer Kerl, der mir jetzt neulich einmal einen Stuhl angeboten hat, wo man dachte, jetzt bin ich echt schon alt. Das ist aus Brasilien, Felipe Provisional. Here's Shawn Bailey, A2, second route for him. Really well on the first route. Needs to repeat on the second and he'll be safely through to the semi-finals. Already won an IFSC medal this year, silver in Vale in the bouldering. Come on, Shawn, fight. Keep on going. Yeah. Come on, Shawn. Come on. Jawohl. Super. Coole Vorstellung hier. Shawn Bailey aus Amerika. Ben.
Ganz links außen, da sehe ich ein heißes Eisen. Ein heißes Eisen. Olympia sei Dank, ungewohnte Anblicke. Das absolute Boulder-Ass aus Jongwon Chon has just pulled onto the wall, climbing on route A1. 44th climber to attempt it. Felipe Fogonholo of Brazil was on before him, and Matthias Posch will be on after him. We're now done with route B1. Excuse me, B2. Just looking across the wall, John Brosler has just got underway on B1. And Lucas Uchida of Canada just started out on A2. So A1, route A1 is going to be about, I would guess, about an hour behind the other routes. The other routes will finish, and we'll still have around an hour left to go on A1 after a technical incident at the start of the day with A1. Put things back slightly. Für alle, die im Publikum hier drinnen sitzen und nach dieser Vorstellung da nicht wissen, was sie tun könnten noch, es gibt am Marktplatz sehr, sehr viel zum Schauen, sehr, sehr viel zum Probieren. Und ich habe gehört, da ist halt noch einiges los am Marktplatz. Also soweit ich weiß, ist es das Ideale zum vielleicht ganz ein bisschen runterkommen von den Aufregungen hier, von dieser Qualifikation zu einem Filmfest. Wobei, ob man dort die richtigen Filme zum wirklichen Spannen sieht, das weiß ich nicht. Es geht um das Kletterfilmfestival von St. Anton ab 19 Uhr am Marktplatz. Ja genau, und alle, die mit der Familie weg sind, die können am Nachmittag schon drüben den Kiddie-Contest machen. Da ist ein Publikumswettbewerb für kleine Kinder, da kann jeder mitmachen, organisiert von dem Österreichischen Alpenverein, drüben am Marktplatz. Genau, in einer guten halben Stunde geht's los, Kids Contest am Marktplatz. Schickt die Kleinen einfach los, schaut da weiter zu, dann haben alle was davon. Jongwon in der linken Runde ganz oben in der roten Runde schaut noch relativ entspannt aus. Auch er ein Parade-Boulderer, der diese großen Griffe, diese Volumes in- und auswendig kennt und sich in dem riesen Stil der Runden wohlfühlt, es sei denn, es geht um die Ausdauer aus. Aber so wie es ausschaut, ist auch er ein Superkandidat für die Kombinationswertung. So, sofern er noch alle Rippen ganz hat, wir hoffen, es ist nichts mehr passiert. Applaus für Jongwon Chon! So, mit der Hymne dieser Kletterweltmeisterschaft schicken wir die nächsten Kletterer auf den Weg. Santiago Garcia of Argentina here, the penultimate climber to attempt
Route B1, Benjamin Vargas of Chile, still to come. The neighbouring South American countries. Nathaniel Coleman has just pulled on to A2. So, da rein jetzt vorhin schon angesprochen, einen österreichischen Pfeil haben wir noch im Köcher und den lassen wir jetzt von der Szene. Innsbruck. Einen riesen Applaus für den nächsten Starter in der roten Tour. Matthias Bosch! Applaus hier noch einmal für unseren vorletzten Starter in der blauen Runde aus Argentinien, Santiago Garcia. Guten Morgen. So, wenn wir leider eines schon gelernt haben heute, man muss von ganz unten bis ganz oben aufpassen und konzentriert sein. Nichts hier ist geschenkt und locker. Und das heißt, man darf immer anfeuern. Leider ein bisschen zu spät. Trotzdem einmal einen Riesenapplaus für Matthias Bosch. Might just see Matthias Posch coming down there, looking particularly hacked off. Didn't go well for him on A1. You can see there representing Chile, Benjamin Vargas is about to get underway, and Carlos Graña of Ecuador about to pull on A2. Martin Stranick will be the last climber to attempt A2. Und den vorletzten in der schwarzen Tour aus Ecuador, Carlos Graña. Ja, die Mädels gestern haben die Latte auch extrem hoch gelegt. Es ist ein ganz dichtes Feld, wir haben es schon mehrmals gesagt, aber einige kommen hier noch an die Wand. Wir werden übers Feld des Bären erst ganz zum Schluss sprechen, und wenn wir wissen, ob wir ihn überhaupt verlegt haben. Und dabei volle Konzentration auf den laufenden Bewerb und auf den nächsten Starter ganz links in der roten Tour aus Russland, Simon Ovchinnikov.
fall there, just crossing through the right hand, Carlos. He'll be followed out by Martin Stranick. As I say, last climber to attempt that route. Erwischt auch die schwarze Tour. Der letzte Starter in dieser Tour. Aus Tschechien. Applaus für Martin Stranick. So, for all of you who doesn't know what to do on the evening, we have a film festival about climbing movies on the Marktplatz venue, starting at 7 p.m. I hope you know our agenda, our program. Every day we have some fun boulder contests on the Marktplatz, as well as some concerts, movie festivals. So tune in at 7 p.m. on the Marktplatz venue for Film Festival St. Phantom. Semenov Chinnikov right now of Russia is on A1. We're very close to this being the only route in action. Martin Stranick currently on A2. And after that, it is A1 all the way. It ran behind schedule due to the technical incident earlier. And yeah, we've got 16 climbers to go after Semen. So I would suggest we have slightly more than an hour or so left on A1, so if you're secretly listening in at work, enjoy. You've got at least another hour or so, I would imagine, before we head off air. And as of tomorrow, we'll be shifting into the Olympia World temporarily on the other side of Innsbruck Centre, ready for the semi-finals and the finals in the lead. Women first, they're up tomorrow, and then the men that we're currently watching, or the 26 of them who qualify, will compete again on Sunday. For now, here's Martin Stranick. Und in den letzten Jahren eigentlich primär am Fels von sich reden lassen, wenn ich es jetzt richtig habe. Zumindest eine, wenn nicht mehrere AFCs am Fels gebouldert. Und das war's mit der schwarzen Route. Applaus für Martin Stranick. And we are waiting for Mikhail Chernikov from Russia. Mikhail Chernikov, please come immediately to the transit center. Sehr dankbar für die müden Augen. Jetzt braucht man sich nur mehr auf eine Tour zu konzentrieren. Und zwar ganz links auf die rote. Alle anderen sind durch. Ja, und in dieser haben wir den Jungstar aus Russland, Simon Ovchinnikov. Давай, давай!
So that is that for Semen of Chinnikov, Reshmin Mihin Amarasinga. I thought that was quite a good attempt myself. Is next on the wall. 47th climber out. We've got a total of 63 in each group, and this is how it stands right now. Bear in mind we've got 2 qualifying groups, so Sean Bailey didn't beat Adam Andra in inverted commas. They're in different qualifying groups. Either way, they'll both go through, no problem. And these the up-to-date scores as they stand. According to my score, we should be about to see Romain de Grange. Yes, we are. And originally he was down in around 30th place, and score didn't seem to be updating. Apparently there's a bit slow updating a couple of scores, including Manuel Cornu. So stand by. We will try and bring you scores up to date as they come through. Should make life a bit easier, the fact that now we've only got one route in action, if you like, and that's route A1. Jim Pope down there in 26th place, got a bit of a nervous weight on his hands as climber after climber comes out and attempts to knock him out of the top 26. For those of you watching, I fear for Jim slightly, because I'm just looking down the list of climbers still to come. Alexei Rubtsov, Yoshiyuki Ogata, Alex Kazanov, Luka Potoka and Domen Skoffitz instantly jump out as climbers who could easily bump Jim out. So let's see how that one goes. Jim currently sitting in 26th place.
Mikhail Chernikov of Russia now is on A1. Had Rudolf Ruana of the USA just before him, getting pretty high up on the route. Just looking down the order right now, Martin Stranik has temporarily gone into 26th place, so Jim Pope, who I mentioned was in the drop zone, is now down in 27th. Disappointing one for him. Martin Stranik now has to watch nervously. Meiichi Narasaki, Hannes Puman, Jongwon Chun, none of them seem absolutely secure in their positions in the semi-final. There you can see the results as they stand, the scores I should say. Adam Andra looking incredibly impressive earlier on, leading the way. Remember, there are two qualifying groups, hence scores being on different sides. If you're on the scores on the right, you're in Group A. If your score is on the left, you're in Group B, and we want the top 13 from both sides. So Martin Stranik's stay in the top 26 didn't last long. He's already dropped down to 27th. Meiichi Narasaki now in 26th
watching on nervously. And Artyom Devyaterikov, easy for me to say, just pulled onto the wall. The 50th climber out of 63 to attempt A1. Mataios Valsamidis of Greek will be next out. It's a pretty good effort from Artyom. Probably not going to be enough due to how things went for him on the first route. That was his second, of course. Route A1. Still got Giga Jankotelli to come, and Martin Bergont will be after him.
And there it ends for Matthias Valsamidis. Giga Giancotelli of Georgia out. Georgia represented today and yesterday in the women's qualifiers. Good to see new nations taking part in IFSC competitions. As I say, Giga Giancotelli out next. Shame for Giga there. He seemed to be going reasonably well, albeit quite steadily. Martin Bergont of Slovenia out next, and then Alexei Rubtsov will be out after him.
Martin Bergang going really well here on A1. Not too far off the top. Let's see where that leaves him in the overall standings. Of course, Group B now completed, so it's only Group A that are competing for a place in the top 26, effectively the top 13. It's the top 13 of their group, the 13 B climbers already through. So let's see where that leaves Martin Bergon. His compatriot Domen Skofitz still to come, and Alexei Rubsov next out. Alexei Rubsov's just pulled onto the wall and he's underway. Didn't have a great performance on his first route. Could do with pulling something big out the bag here. The man who claimed the Bouldering World Championships 3 years after he started climbing is on his way.
Alexei Rubsov, who was 7th on the other route. Didn't look a great performance at the time, but now it's looking increasingly handy as we saw more and more climbers on it, and he's going very, very well on this second route. This crux section here has caused a lot of problems, and it has done for Alexei. And although he looks annoyed, I think he might be a bit happier when he sees the results. I think that could well be enough for Alexei Rubsov, but we'll see as the scores come through. Out next, Cesar Grosso of Brazil, and then we'll have another Russian, Sergei Tyupchev. Cesar going pretty well here. He's got an awful lot of work to do if he wants to make it to the semi-finals, but not out of the question. With perhaps he probably need a top looking at his score from the last round. But stranger things have happened, and he's underway.
good effort there from Cesar. It's that series of moves out right on the sloping volumes after a long day of trying to stay warm, not to mention the problems we had with the technical incidents. Fatigue really kicking in there. Now you can see the standings as they are right now. So those in the on the B side of the draw, the top 13 on the B side, they're already safely through because they're already finished. We're only on the A side of the draw now. So anybody that's got their score written in the right-hand column, which is Adam Andra, Stefano Gassolfi, Francesco Vetterata, Alex Megos, Max Rudiger, and anyone further down, the top 13 in that right-hand column, they're already safely through. So everyone in the left-hand column, the A side, particularly those a bit lower down, I'm thinking past Tomoa Yuan and further down, slightly nervous. Sergei Turpishev of Russia out next, and then it'll be Yoshiyuki Ogata of Japan. Not what Sergei needed to progress, sadly, but Yoshiyuki Ogata out next, the Japanese all-rounder, the superstar, being tipped by many for a big result here. Being tipped by many for a big result in Tokyo in 2020 as well. Long way off though, but one of those climbers who's really worth keeping an eye on. Yoshiyuki Ogata will be out next, and he'll be followed by winner of the World Cup in Taiwan earlier this year, Alex Kazanov.
Yoshiyuki Ogata had a bit of a key point on this route really. He was 14th on the previous route, so needs to better that to move up here. So slight tension down the front of the wall. He's all alone right now. Team Japan egging him on, but he's the only climber on the wall, as the last half a dozen or so climbers have been, and the next half a dozen or so will be. And he slips, and I suspect will not be enough for Yoshiyuki Ogata. We'll wait for his score to come through. He looked like he had enough left, energy-wise. But a big slip cost him. Out next will be Alex Kazanov. Now, he was 31st, joint 31st, in a huge tie on the previous route. So, again, a lot of work to be done for Alex. Needs a very strong performance on this route. Alex Kazanov.
bisschen Stimmung verdient. Wie schon aus mit einem Applaus für Alex Kessler. Sadly for Alex, I don't think that is going to be enough around that same region where we lost Yoshiyuki Ogata, maybe a couple of moves before Yoshiyuki. Stefan Bednar of Slovakia will be climbing next. As Kaznov ruefully looks back up as what might have been. Stefan out next. Aus der Slowakei, nächster Starter Stefan Bednar. Pode dar tudo isso na pauta. Stefan, sadly for him, not enough to make the semi-final. Hualong Song of China, the fourth to last climber. Then we've got Luta Potokar, Domen Schkofitz, and Stefan Hansens of Belgium will be the final climber out. 63rd out of 63, those climbing the A group, particularly those late on
A Route 1, which we're currently watching, had a pretty long day with technical incidents, warm-ups, cool-downs, 2 routes to climb as well. But, Qualification song, next climber out. Ja, nach Bouldering sind noch 3 Starter in dieser Gruppe A. Und die nämlich bringt gar nicht aus dem Fenster. Aber ja was sagen lassen, dass der andere auf links sehr, sehr konkret und verlässlich ist. Und das heißt jetzt auch noch im Auge hat, dass die ersten 13 Starter jeder Gruppe weiterkommen. Der kann sich das Weitere ausrechnen und damit hoffentlich auf die technische Sicht ein bisschen aufatmen im Hinblick aufs Halbfinale. Und jetzt läuft der Countdown für diese Qualifikationsrunde. Sadly not quite enough for the semi-finals for Qualification. Luka took our young Slovenian youth climber in the senior competition. Next on the wall, and then it will be Domen Skofitz, gunning for his place in the semi-final. So, wir begrüßen den nächsten Starter in dieser Qualifikationsrunde aus Slowenien, Luka.
So, wir sind in Innsbruck. Noch einmal an die Zustimmung. Heide Luca. Heide. Luca Patoka is fourth on the other route. Looking pretty handy on this one. I think this should be enough for a place in the semi-finals for him. He's fighting through a lot of moves that stopped some pretty good climbers. Could well be climbing himself into the semi-finals here. Pretty sure that'll be enough for Luca to go through. We'll wait for confirmation. The next climber out will be Domen Schoffitz. He is the penultimate climber on the route. Stefan Hansens of Belgium will be out next. Stefan was 20th on his first route, 20th in the group, and Domen Schoffitz was joint first on his route. So anything resembling a decent performance, anything other than a complete disaster for Domen should be enough to see him into the semi-finals. And of course, the neutrals want to see the big names into the final. Domen absolutely one of the big names. He's out next on this route. As I say, score from the other route, first place, so anything vaguely decent on this route should be enough to get him through the top 13 of the group. Top 13 of the group, good enough semi-final. Der vorletzte Starter kommt allein aus Slowenien. Wir begrüßen einen der Mitfavoriten, Domen Schoffitz.
vor. Wahnsinnig viele Chancen, aber doch diese Runde haben wir nicht mehr. Vermutlich ist unsere Größe. Und das hat man dann die Runde gemacht, die sind Andra. Pretty good for Dom and Laura. It would be enough to get him through. Now it's really just a case of ranking. We see a top here. Too much to ask. Yes, it's Close from Dom and as he was on the first route. Either way, if matters not, he will be into the semi-finals. No problem. Wir begrüßen den letzten Starter in dieser Qualifikation. Aus Belgien. Final climber of the day, Stefan Hanssens, is underway in Innsbruck. 20th on the last route, so could find his way into the semi-finals with an incredibly strong performance. See how he gets on.
So Stefan Hanssens makes his way out to the right. Just to let you know, because of the sheer volume of climbers and the importance of make it through to the semi-finals, this is of course the biggest competition of the year for every climber here. We don't have confirmed results at the end of our broadcast. It does take quite some time. I think yesterday after we finished broadcast it was another half an hour or so before the official results were published. So apologies, but when you leave we won't have absolutely signed and sealed confirmed results. They will be on the IFSC website, ifsc-climbing.org. We'll have provisional results. As I say, they're not signed off just yet. We'll have a look at the results we do have, but as I say, we can't confirm that they will be 100% correct, and they are subject to change for a certain period after the conclusion of the competition. So ifsc-climbing.org. Pretty handy here. Be interested to see where this leaves him. 20th on the first route. Won't be too far off with that on the second route. Perhaps not quite enough after a slightly disappointing first route. We'll see results coming through. Would be local climber Georg Palmer who would be displaced if Stefan was to move up. And there are the results as they stand. As I say, please do check IFSC-climbing for confirmation a bit later on today. But as it stands, Adam Andra will top his group. Domen Skofitz will top his. Very, very strong final. And a couple of interesting bolters as well. Climbers we might not expect to have seen high up, who had fantastic days today and will have their shot at the semi-finals on Sunday, including Rudolf Ruana. Good day from Francesco Vetterata as well. Be a lot of people pleased to see Jörg Verhoeven through. He's in 16th place. This is his last IFSC competition, this World Championships here in his adopted hometown of Innsbruck. He is safely through. Ditto Alexei Rubtsov, better known generally for his bouldering, but he's through in the lead. Jakob Schubert just about made it through despite not having the best of times on his second route. I think they might have called a technical incident started again if Jakob hadn't got through. I'm only joking. He makes it through. He's in 15th place. So the qualifying round is done for the lead climbers, but we've got a huge amount of lead climbing coming up for you this weekend. Starting tomorrow with the women's lead semi-final, 1 PM Innsbruck time, live from the Olympia World. Look forward to seeing you then.